Khomeini, ey Imam. 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 ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق بیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. Kwanza namna hii, wakati wageni wetu wanakuja hapa mbele, basi mambo ni mazuri kabisa. Tuendelee kuenjoy moment hapa, tujiandae kwa ajili ya moment nzuri ya kujifunza, kuendelea kushare some ideas mbalimbali. Ni siku nzuri hii, commemoration hii, tunaenda celebrate miaka 33 kutoka kwa Imam Khomein. Kwa hiyo ni siku nzuri ya kuenjoy, kufurahi, lakini pia kushare some ideas mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana wageni walikuwa wote, mashehe, wageni wote, kwamba leo tukafurahi pamoja, tukashare some ideas mbalimbali, tujifunze mambo mbalimbali mengi mazuri. Karibuni sana. Basi baada ya kuingia wageni wetu, nitakwenda kualika tena rasmi kabisa. Naomba jamani ni wasalimu tu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia tena jamani, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Basi baada ya hapo, yes, I'm going to welcome Mr. Asadiqmedia, as we know that we are the faith. Allah is only the one, but also the creator, the inventor, but also the fashion. So today we're going to celebrate, we're going to have some moments and demise of Imam Khomein. So let me welcome Mr. Asadiqmedia. He will lead us into a session of Qurani. Mr. Asadiqmedia, you're welcome. Thank you very much MC Frank. Habari zenu, habari za asubuhi. Mbona umechoka sana bwana? Habari za asubuhi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nilipewa jukumu la ku-MC event ya leo, lakini I will not be able to be here for the whole event. Lakini to understand the great dynamism of Ayatollah Khomeini, Mr. Frank will be the MC. Mr. Frank ni Mkristo, lakini pamoja na haya anamfahamu Ayatollah Khomeini, anafahamu mchango wa Ayatollah Khomeini. So this is how great the Ayatollah is. Allah in the Quran, Qurani tukufu, Surah Al-Imran, Surah 3 aya 138. Mwenyezi Mungu anasema hadha bayanu linnas. Qurani ni kwa ajili ya wanadamu wote. Qurani ililetwa kwa ajili ya wanadamu wote. Na mara nyingi sana tukisikiliza hotuba za Sheikh Jalala, anasema kwamba Uislamu ni dini ya ubinadamu. Islam is the religion of humanity. Kwa hiyo nataka nichukue fursa hii kumwalika Ustadh Hussein Boki kuja mbele na kusoma Qur'ani tukufu. Naomba tumkaribishe kwa salawat. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Asante sana Ustazi Hussein kwa ajili ya Qurani nzuri kabisa na baraka hizi. Basi baada ya baraka hizi, yes, tunaendelea kuwakaribisha wageni wetu. Ayatollah Khomeini is known by many traits. Kuna vitu vingi sana, kuna sifa nyingi sana Ayatollah Khomeini had. Moja wapo ni nidhamu, discipline. And his government was full of discipline. Na kuna kiongozi moja pia alijaribu sana kuleta mabadiliko katika nidhamu katika nchi ya Tanzania, hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kuna msemo wake mmoja anasema tunachohitaji ni kubadilika na kufanya kazi kwa bidii. Na hii ndiyo sababu tangu kuingia madarakani serikali ya awamu ya 5 imeelekeza nguvu nyingi katika kurejesha nidhamu ya watumishi wa umma ambao baadhi yao walijisahau na hivyo kufanya kazi kwa mazoea. Kwa hiyo inabidi kuleta mabadiliko kwenye jamii, kuweza kuleta mabadiliko ili in order to bring change in the world, what do we need? Discipline, nidhamu. Na nimejifunza sana kuhusu nidhamu from my friend, the cultural counselor of the Iranian embassy. I've learned a lot about the discipline of time, punctuality from our esteemed guest, Mr. Pirani. Nadhani hapa kupiga makofi hakuna restriction, eh? Kwa hiyo naomba tumkaribishe kwa makofi makubwa. Sasa nimesema makofi makubwa, kwa hiyo nahitaji makofi makubwa. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable, the head of the Endowment and Charities Organization in Iran, Hujjatul Islam wal Muslimin, Sayyid Mahdi Khamoushi, His Excellency the Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Tanzania, Mr. Hossein Alvandi, the head of the Department of Philosophy and Religious Studies, Dr. Michael Yakorba, and lecturers from University of Dar es Salaam, Dr. Azwel Levetaima, and Dr. Joseph Muhaza from University of Dar es Salaam, scholars Sheikh Mulabba Saleh, Dr. Ahmad Khatib, Dr. Qasim Hassan, and Dr. Bilal Matula, students of Dar es Salaam University, distinguished guests, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Thank you to each and every one of you for being here with us today. It's a great honor for me to welcome you all here. On the occasion of the 33rd anniversary of the demise of Ayatollah Imam Khomeini, the founder of the Islamic Republic of Iran, Cultural Center of the Islamic Republic of Iran, with collaboration with the Department of Philosophy and Religious Studies of University of Dar es Salaam and Falah Islamic Development, has organized this event to commemorate this great man and learn about his ideas and his Islamic philosophy. Saadi, the Iranian poet, said, "O Saadi, a good man never dies,
the one whose name is not well remembered, is dead. This event is a good opportunity to remember this great man and introduce him to new generation. You know that one of the important reasons for the Islamic revolution of Iran by Imam Khomein rahmatullah alayh was gaining the real independence. Iran has never been officially a colony, but in fact practically it was. The Shah, the king of Iran, followed the orders of the superpowers in that time in the region of Middle East. After Islamic revolution in Iran, despite heavy sanctions economically and politically, pressure on Iran didn't give up his independence. With Imam Khomeini's guidance, now Iran produces almost all the products it needs inside of the country. For example, more than 90% of the medicine and medical equipment are produced locally in Iran. Moreover, Iran has a great position in technology, and now Iran producing so many knowledge-based products. That is why sanctions against Iran have failed. Today, Iran is one of the strongest countries in the region, and we owe this power and this independence to the ideas and theories of Imam Khomeini rahmatullah alayh and his successor Ayatollah Imam Khomeini. One of the theories of Imam Khomeini was not to be afraid of the superpowers, because he believed that the main power of the world is in the hands of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and the destiny of human beings is depicted by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, after the Islamic revolution of Iran, the Islamic countries of the region, instead of supporting and cooperating with the new Islamic government, they fight against it. The reason was quite clear. The system of these countries is monarchy and not democracy. Therefore, these kings, after the removal of the Shah, king of Iran, from Iran, they feared that a revolution would take place in their countries as well. And that democracy would cause to lose their position in their countries. Another important idea of Imam Khomeini was to support oppressed nations. For example, after revolution, Iran handed over the embassy of the Zionist regime of Israel in Tehran to the Palestinian state government. Civilization in Iran has more than 7,000 years old. For thousands of years, different religions, including Zoroastrians, Christians, and Jews, and Muslims, have lived peacefully together. It might be interesting for you to say that the largest number of the Jews in the Middle East who live outside of occupied Palestine are in Iran. Like Christian and Zoroastrian, even Jewish, they have a representative in parliament, and they participate in make decisions of the country. This proves that Iran is not against the Jews, but against the occupation and operation. Another example is Iran cut off his relation with South Africa and support Nelson Mandela on that time, until the elimination of the apartheid in this country. For further information about Imam Khomeini, you can read his biography, and we will show a short clip about his life in this event. Moreover, I recommend you to read Last Will and Testament of Imam Khomeini rahmatullah alayh. I think you will like and you will learn so much. Finally, I would like to invite you to watch videos of YouTubers who has been in Iran on YouTube. It will help you to have a real image of Iran despite big media's propaganda against Iran. I hope we can meet you next time in my country, Islamic Republic of Iran. Once again, I welcome you all, and I hope we can learn a lot together today. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jamani, makofi hayatoshi kidogo, tuongeze makofi kidogo kwa ajili yake jamani. Wow. Yes, kama mlivyoona kwamba yes, hata Qur'ani inatuambia kwamba no one will reap until all either except what they sow. So hakuna atakayevuna kama hujapanda. Haya ndio matunda ambayo tunayoona ya Imam Khomein. Kwa ametupa ile introduction kidogo, lakini baadaye tutasikiliza angalau maisha ya Imam yalikuwaje. How they inspire, kwa nini alifanya mpaka revolution ya Irani. So ni sehemu ya kuinspires na ametuachia hiyo njia tuendeleze. Kwa hiyo ongeza makofi mengi jamani tena kwa ajili yake. Asante. Basi baada ya hapo kidogo skip kidogo baada ili kuruhusu hii welcome speech, na before kumkaribisha speaker number 1 kwa ajili ya speech ambayo tutakuwa na have some speech, speaker number 1 up to speaker number 7 kwa ajili ya speech za 20 minutes. Naomba tutakwenda kumkaribisha hapa Ejaz atatuongoza kidogo kwa ajili ya tutakwenda kuimba wimbo wa taifa wa Tanzania pamoja na wimbo wa Irani. So we're going to sing national anthem. So let me welcome all. Naomba Mr. Abdul unaweza kutuongoza kwa ajili ya wimbo wa taifa. Karibu sana. Karibu tusimame na hiyo. Ongeza makofi jamani kwa ajili ya nyimbo nzuri hizi za taifa letu Tanzania pamoja na Iran. Yes, ni umoja na ushirikiano mzuri ambao tunauendeleza. So it's a good moment. Yes, kwa sababu tuna run short out of time, naomba sasa tutakwenda kuanza rasmi na speech zetu hapa siku ya leo. Tunao speech number 1 mpaka speech number 7. So naomba tuwe prepared, leo ni siku nzuri ya kushare some ideas mbalimbali kama ilivyo title yetu ya leo ambao ni 33rd anniversary of Imam Khomein, and we are targeting on the reflection on the Islamic philosophy and the ideas of Imam Khomein. So let me welcome all. We are going to share some ideas, bad ideas. We're going to learn from our speakers and also from our audience. We're going to share your various ideas. So karibuni sana,
tuwe tayari, tujiandae. Kama una anything jamani, baada ya speech tutakaribishwa kwa ajili ya maoni mbalimbali, suggestion, maswali. So feel free kabisa, tufurahi moment hii ya kucelebrate hii miaka 33 ya Imam Khomein. Kwa karibuni sana, na nitakwenda kukaribisha brother Ejazbalo hapa, atakwenda kukaribisha speaker number 1. Karibu. Asante sana MC. Tanzania oye! Tanzania oye! Irani oye! Kuna sifa moja lazima kiongozi awe naye, na hiyo sifa ni unyenyekevu, humbleness, approachable. Na kiongozi wetu ambaye ni ambassador wa Iran, mara nyingi sana hata kwenye jamii ya KSIJ, tukiwa na event, kijana ameandaa event, vijana wameandaa event, whenever the youths organize an event, the ambassador is always there to support. Kwa hiyo kwa ajili ya unyenyekevu, the humbleness of our ambassador, naomba tupige makofi makubwa. Sasa mbona mmechoka hivi yani? Mmechoka? Irani oye! Makofi makubwa. And therefore, I'd like to take this opportunity. It is my esteemed honor to welcome and introduce the ambassador of the Islamic Republic of Iran, Dr. Hussein Alvandi Bahine. Let us welcome him with a huge round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum. I'm not a doctor. Sorry, they told me it's better to have my speech in Persian so that they can translate to Swahili. That's why I prepared my speech in Persian. Bismillahirrahmanirrahim. The theme of my speech is about the Imam Khomeini and the foreign policy of Iran. ابتدا مایلم از برگزار کنندگان این نشست و همه شرکت کنندگان در این همایش و به ویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین خامشی، ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه و هیئت امرا و اساتید، علما، دانشجویان و صاحب نظران محترم تانزانیا که این مجلس را با حضور خود مزین نمودند تشکر نامیم. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza inaanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kutayarisha matayarisho haya kikao hichi, na pia vile vile naweza kumshukuru Hujatul Islam wal Muslimin Dr. Khamoshi ambaye ni mkuu wa taasisi ya wakfu nchini Iran, pamoja na ujumbe uliofuatana nao, wahadhiri, wanachuo. Pia halikadhalika natoa shukrani zangu za dhati kwa maulama wote ambao wamefika hapa na wanazuoni mbalimbali hapa nchini Tanzania katika kikao hichi ambacho kimeweza kupambwa kwa namna nzuri zaidi. همونطور که حضار گرامی مستحضر میباشند، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تأثیر شگرفی در تحولات سیاسی و بین‌المللی و معنوی و دینگرایی جهان در دهه‌های گذشته داشته است. Kama vile ambavyo mnafahamu ya kuwa kwamba ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalitokea mwaka wa 1979 na athari yake ya kisiasa na kimataifa na kimaanawi na kidini imeweza kusambaa ulimwenguni kote katika miongo kadhaa iliyopita. البته انقلاب اسلامی ایران حاصل بیش از یک قرن مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی و اسلام خواهانه مردم ایران بود، ولی بدون شک بدون رهبری کاریزماتیک و بی‌بدیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هرگز این انقلاب به پیروزی نمی‌رسید و به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای، این انقلاب بدون نام امام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. Bila shaka mapinduzi ya Kiislamu ya Iran
yaliweza harakati zake kutokea karibu karne moja ya mapambano dhidi ya ukoloni, ni dhidi ya wadhalimu. Na hata hivyo bila shaka uongozi wa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, kamwe hauwezi kusahaulika katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na kama vile alivyosema kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, ya kwamba mapinduzi haya bila ya jina la Imam Khomeini kamwe hayawezi kusambaa, kama hayawezi kusahaulika katika ulimwenguni kote. یکی از ریشه های حرکت مردمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و وقوع انقلاب اسلامی ایران تجربیات تاریخی تلخ مردم ایران از مداخلات خارجی در امور داخلی ایران بود. بدین لحاظ یکی از جنبه‌های بارز وقوع انقلاب و حرکت امام مبارزه با استعمار غرب و آمریکا به عنوان حامی بزرگ جنایات شاه. Mojawapo ya mizizi ya harakati ya wananchi wa Kiislamu wa Iran wakiongozwa na Imam Khomeini ni kufanyika mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Wananchi wa Iran walikuwa wamepata uzoefu mchungu wa kihistoria kutokana na uingiliaji kati wa madola ya kigeni katika masuala ya ndani nchini Iran. Na kwa sababu hiyo, moja ya vipengele ambavyo vilipelekea kujiri mapinduzi ya Kiislamu Iran na harakati ya Imam Khomeini ni mapambano dhidi ya madola magharibi wakiongozwa na Marekani, ambao wao walikuwa ni waungaji mkono wakubwa wa jinai zinazofanywa na utawala wa Shah hapo awali. یکی از شعارهای اصلی مردم در جریان انقلاب اسلامی علیه شاه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی و نه غربی بود. Mojawapo ya kauli mbiu na nara kubwa ambazo wananchi wa Iran walikuwa wanazitoa katika mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, katika harakati za mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Shah ilikuwa ni kuwa huru, kujikomboa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na nara nyingine ilikuwa si mashariki wala si magharibi. در اندیشه سیاسی امام راحل بحث نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری حائز اهمیت زیادی بود. شعار نه شرقی و نه غربی به معنای انزواطلبی و دوری از شرق و غرب نبود، بلکه هدف اساسی وابسته نشدن به اردوگاه شرق و غرب و عدم تعهد نسبت به آنهاست. Katika fikra za kisiasa za Imam Khomeini, suala la kutawala au kutawaliwa lilikuwa lina umuhimu mkubwa, kwani nara ya sio mashariki wala sio magharibi ilikuwa haina maana ya kwamba kujitenga au kuwa mbali na mashariki au kuwa mbali na magharibi, bali lengo lake kuu lilikuwa ni kujitegemea na kambi hizo mbili za mashariki au magharibi. رویکرد نگاه به آسیا و آفریقا با اولویت روابط با همسایگان محور سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر رئیسی بر اساس الهام از رویکرد امام خمینی رحمت الله علیه است که از آن به سیاست خارجی متوازن تعبیر کردند. Mtazamo wa kuliangalia bara la Asia au la Afrika limepewa kipaumbele zaidi katika uhusiano na nchi za majirani, ikiwa katika siasa za nchi za Jamhuri ya Kiislamu Iran, na hali kadhalika ikiwa ni katika serikali ya Dr. Raisi, ambapo yeye binafsi yake amechukua ilhamu kutokana na mitazamo ya Imam Khomeini ya kuwa kwamba anafuata kikamilifu siasa na sera za kigeni za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. سیاست خارجی متوازن در چارچوب نگاه حضرت امام رحمت الله علیه و در چارچوب نگاه مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون اساسی نگاه و تاکید ویژه بر این موضوع است که
زیر سلطه شرق و غرب نخواهیم رفت، ولی بر اساس منافع خود با هر دو طرف ارتباط منطقی و تعامل لازم را خواهیم داشت. Siasa za kigeni au sera za kigeni zimekuwa katika kalibu ya mitazamo ya Imam Khomeini, na hali kadhalika siasa na sera hizo zimekuwa katika kalibu ya mitazamo ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu na katika kalibu ya katiba ya nchi, mtazamo ambao umesitizwa zaidi katika masuala ambayo yamekuwa kuto kupata himaya ya magharibi au kufuata himaya ya mashariki, lakini kwa misingi ya maslahi yao nchi hizo mbili, yani majengo hiyo miwili, inaweza ikafuatwa katika uhusiano wa kimantiki. از دیگر موضوعاتی که در اندیشه امام رحمت الله علیه در حوزه سیاست خارجی به کرات مورد توجه قرار گرفته، تاکید بر مسیر استقلال جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس در چارچوب توازن بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً در زمانی که دو بلوک شرق و غرب جهان را درگیر سیاست‌های جاه طلبانه و توسعه طلبانه خود کرده بودند، حضرت امام خمینی مسیر سومی را فراروی ما قرار داد که این مسیر پویایی متفاوتی در سیاست خارجی ایران خلق کرد و هویت جدیدی را در مباحث حوزه بین الملل فراهم نمود و امروز با افتخار می‌توانیم از کلیدواژه استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران یاد کنیم. Kwa mtazamo mwingine, suala ambalo fikra ya Imam Khomeini katika sera zake za nje zimeweza kusisitiziwa zaidi katika njia ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kwa ajili hiyo, fremu au kalibu ya misingi ambayo ya kisiasa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa hakika katika zama ambazo madola mawili makubwa ya mashariki na magharibi yalikuwa yakizozana kuweza kutafuta uungaji mkono wa mataifa mengine, lakini Imam Khomeini akaweza kuanzisha njia nyingine ambayo imeweza kuwa ni njia ngeni na tofauti katika siasa za kigeni za Iran. Hivyo utambulisho mpya katika uga wa kimataifa umeweza kuandaliwa katika siku hizo, na hata leo hii tunaona iftihari ya kwamba ufunguo mpya wa kujitawala siasa za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umeweza kufungua na kufunza katika sehemu mbalimbali. در این مسیر نگاه عمیق حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری و تولید گفتمان مبتنی بر اصول سگانه عزت، حکمت و مصلحت و حرکت در جهت تمدن نوین اسلامی نیز مسیر را برای ادامه کار با نگاه به چارچوبه فکری حضرت امام رحمت الله علیه باز تعریف کرد. یکی از موضوعاتی که امام رحمت الله علیه در سیره عملی خود در توصیه به دستگاه سیاست خارجی داشتند، پایبندی به توافقات و تعهدات بین المللی است. Katika njia hiyo, mtazamo makini wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ambao amekuwa akiotoa katika uzalishaji wa hotuba zake ulikuwa umejengeka juu ya misingi mitatu ambayo ni utukufu na hekima, maslahi na harakati katika kuleta ustaarabu mpya katika dini ya Kiislamu, jambo ambalo au njia ambayo mpaka leo hii bado inaendelezwa katika kalibu ya fikra za Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Moja kati ya maudhui ambayo Imam Khomeini katika njia zake au katika hamari zake, harakati zake ameielezea ni kufuata misingi ya kivitendo katika kuwasia, katika kutoa usia kwa vyombo vyote vya kisiasa vya nje kwamba washikamane na makubaliano yote ya kimataifa. حضرت امام در حوزه اندیشه‌های تقریبی بین مظاهر نقش بسیار مهمی در جهان اسلام و بین امت مسلمان داشتند. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu,
katika uga wa fikra za kukurubishiana au fikra za kukurubia, alikuwa na nafasi muhimu katika ulimwengu wa Kiislamu ambayo imeweka umoja na mshikamano katika umma wa Kiislamu. حساسیت امام نسبت به مقدسات اسلامی و حمایت از حقوق مسلمانان و کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است که یک نمونه بارز آن حمایت از قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین است. Hisia za Imam Khomeini kuhusiana na matukufu ya Kiislamu na uungaji mkono wa haki za Waislamu na nchi za Kiislamu na zile nchi ambazo zinaendelea ni suala ambalo limekuwa likipewa umuhimu mkubwa sana na Imam Khomeini, na mfano mmoja wa wazi ni uungaji mkono wa Quds tukufu na wananchi waliodhulumiwa wa Palestina. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران اتحاد و همبستگی کشورهای در حال توسعه و زیر ستم بود. بدین لحاظ یکی از نتایج اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران برقراری روابط با کشورهای ضد سلطه و محروم از جمله در آفریقا بود. Mojawapo ya malengo ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kuwepo umoja na mshikamano wa nchi ambazo zinazoendelea na zile zinazokandamizwa. Kwa ajili hiyo, mojawapo ya natija ya kwanza kabisa iliyopatikana baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni kuwepo uhusiano na nchi zinazokandamizwa ikiwemo nchi za bara la Afrika. یکی از اولین کشورهایی که در آفریقا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روابط برقرار گردید تانزانیا بود. Mojawapo ya nchi za awali kabisa au za mwanzoni kabisa ambazo katika bara la Afrika ambazo zimeweza kufanya uhusiano wa karibu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ilikuwa ni Tanzania. دو کشور بر اساس راهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و معلم نوران نایرره و درک منافع مشترک در 12 اکتبر 1982 به طور رسمی روابط سیاسی خود را آغاز نمودند و امسال 40مین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و تانزانیا است. Nchi mbili kwa uongozi iliyokuwepo iliyotolewa na kiongozi mwadhamu iliyotolewa na Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na Mwalimu Julius Nyerere, nchi mbili za Tanzania na Iran, kwa kulinda maslahi ya pande mbili, mnamo tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka wa 1982 zilianzisha uhusiano rasmi wa kisiasa baina ya pande hizi mbili, na leo hii au mwaka huu tunaadhimisha kutimia miaka 40 tokea kuwekwa uhusiano wa kisiasa kati ya nchi hizi mbili. برقراری و توسعه روابط با تانزانیا و حمایت از رشد و توسعه آن و دولت و مردم خوب و نجیب این کشور از نتایج اولیه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. Kuwepo kwa maendeleo na hali kadhalika uhusiano wa Tanzania na uungaji mkono wa ustawi kati ya serikali na wananchi wazuri na wapendwa wa nchi hii ni miongoni matokeo ya awali ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliyoongozwa na Imam Khomeini. شاید وظیفه همه ما ترویج افکار بلند انسانی و اخلاقی و اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه برای احیای بیداری مسلمانان و محرومان و اخلاق مداری و دینداری فردی و اجتماعی، وحدت داخلی و بین المللی این جوامع، استقلال و همبستگی بین آنها، مقابله با سلطه و سلطه‌گران و تفرعن آنها و توسعه روابط بین کشورهای در حال توسعه و محروم بر اساس منافع و علایق متقابل است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دارالسلام بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای و سیاست دولت جناب آقای دکتر رئیسی که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران را تقویت روابط با کشورهای آفریقایی اعلام کرده‌اند،
تمام تلاش خود را برای توسعه روابط همه جانبه با تانزانیا به عمل خواهد آورد. Inawezekana wadhifa wote wa pande zote mbili ni kusambaza fikra za kibinadamu, za kiakhlaki, za Kiislamu za Imam Khomeini kwa ajili ya kuhuisha mwamko wa Waislamu na wale watu wanaokandamizwa kiakhlaki na kidini, kifikra, na kijamii, na umoja wa ndani na umoja wa kimataifa katika jamii. Uhuru na mshikamano kati ya watu hao, kukabiliana na ubeberu na mabeberu, na hali kadhalika kusambaza kadhalika ustawi wa uhusiano kati ya nchi katika nchi ambazo zinazoendelea na zile ambazo zimekandamizwa kwa mujibu wa misingi ya maslahi ya pande mbili. Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran jijini Dar es Salaam kwa misingi ya jambo hilo au kwa misingi ya fikra za kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah al-Ulama Sayyid Ali Khamenei na siasa za serikali au sera za serikali ya Dr. Raisi, ambapo ni moja wapo ni kuweza kuhakikisha kwamba siasa za nje za Iran zinaimarisha uhusiano na nchi za Kiafrika, na hali kadhalika serikali ya Iran inafanya juhudi zake zote kwa ajili ya kuleta ustawi na uhusiano wa pande zote na Tanzania. در این راه نقش دانشجویان و علما و طلاب علوم دینی برای تقویت وحدت داخلی و بین‌المللی و صلح و ثبات آنها و همبستگی به دور از افراط‌گرایی بسیار حائز اهمیت است. Katika njia hii nafasi ya wanachuo na nafasi ya maulama wa kidini na nafasi ya wasomi au nafasi ya wanazuoni wa kidini kwa ajili ya kuimarisha umoja wa ndani na wa kimataifa na kuleta amani na utulivu na mshikamano ni moja, na kuwa mbali na misimamo mikali ni moja ya mambo ambayo yanapewa umuhimu mkubwa na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. بار دیگر از برگزار کنندگان این همایش و شما حضار گرامی و دانشجویان که با شکیبایی سخنان بنده را گوش دادید تشکر می‌کنم و برای همه شما آرزوی سلامتی و موفقیت و برای روابط ایران و تانزانیا شکوفایی هرچه بیشتر خواستارم. Kwa mara nyingine tena ninawashukuru wale wote walioandaa kikao hichi na nyinyi hadhirina wapendwa, wanafunzi, wanachuo na maulama ambao mmeshiriki katika kikao hiki na kuweza kusikiliza hotuba yangu, na washukuru sana. Na hali kadhalika ninawaombea nyinyi nyote mpate uzima na mafanikio na kupatikana, na hali kadhalika uhusiano wa Iran na Tanzania uwe ni wenye kuimarika na wenye kuleta matunda mazuri siku baada ya siku hapo katika siku zijazo. Asante sana. Asante sana mheshimiwa hapa balozi wetu wa ubalozi wa Irani. Naomba jamani tumuongezee basi makofi kidogo jamani. Ya tumepata picha walau kidogo kuhusu ideas mbalimbali za Imam Khomein, about leadership. Na lengo kubwa alosema hapa hasa kuhuisha mwamko wa Islam na pamoja na wale ambao wamekandamizwa. Kwa hiyo ni mwamko wetu na anatutuma sisi kama wasomi na tulioalikwa hapa kwamba tuchukue kama jukumu letu. Ametupa mwongozo fulani, ndio ametupa njia kwamba anatuonesha namna gani ya kuweza kufight against wale ambao wamekandamizwa. Tuoneshe mshikamano na umoja kwetu. Naomba imani tumuongezee tena makofi mengi mengi jamani kwa ajili yake. Asante. Basi baada ya hiyo speech number 1 kutoka kwa balozi wetu hapa, nenda kumkaribisha speaker namba 2 ambaye leo yeye baada ya speaker namba 2 tutakuwa na discussion fupi tu ya dakika 20
kutoka kwa watu wote ambao tuko audience wote leo. Kwa hiyo naomba tujiandae kwa sababu hatujamuuliza maswali hapa balozi wetu. Kwa hiyo naamini kwamba kuna watu wana maswali na wanahitaji kujua zaidi kuhusu hizi idea mbalimbali za Imam. Lakini baadaye tutakuwa na session kidogo ya kwa some short film about Imam Khomein. So let's prepare, tujiandae kwa ajili ya hiyo. Ila naomba nikaribishe sasa hivi anayefuata hapa si mwingine ni mmoja ambao ni lecture au part-time department from philosophy and religion studies, but also a lecture at College of Humanity, University of Dar es Salaam, lecture of philosophy, logic, metaphysics and ethics from at St. Augustine University of Tanzania, where he's called. He's called at Jordan University College, Tanzania, also Albanian Pontifical University, Rome, Italy, BA Philosophy, but also from St. Thomas Aquinas University, from Rome, Italy, that is Masters in Philosophy. Also he's called from Manchester State University, Germany, PhD in Philosophy. And who else? This is Dr. Joseph Atimhoza. Let me welcome Dr. Joseph Atimhoza for a short speech. Ongeza makofi jamani, ongeza makofi mengi mpaka afike hapa tafadhali. Ongeza makofi ya toshi. Wow. Asante na karibu. Wassalamu alaikum. Wapendwa, waheshimiwa wana semina hii, kabla ya kuanza kuongelea hasa mada yangu ambayo nimeandaa kwa lugha ya Kiingereza, ningependa kujitambulisha kidogo na kutambua watu ambao ni nafikiri ni muhimu sana katika tukio hili. Mheshimiwa balozi wa Iran hapa Tanzania, Mheshimiwa msimamizi wa kituo hiki, Mheshimiwa wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, kwa namna ya pekee nitambue rafiki yangu, ingawa inawezekana yeye mwenyewe hajui sana, Sheikh Jalala. Katika mihadhara yako unayotoa huwezi kujua kwamba una padri Mkatoliki anafuatilia mihadhara yako. Sababu nini? Nikipata muda wakati wa kuongea nitaigusa. My topic is about understanding Ayatollah Ruhollah al-Musavi Khomeini's political philosophy of religion and ultimate reality. I tried to say all his names as is officially introduced in the books I read. I have never been to Iran. I have not studied Iranian culture, but when I was told to talk about this great man as a philosopher, then I came to realize I have a lot I know about him without knowing him personally. It is something very strange, but as I read his philosophical biography, then you will understand. Because my background is in the same area which he was formed. I am a philosopher by profession. I was formed intellectually in philosophy, especially logic, metaphysics, and
ethics. These are subjects which also Khomein read and learned from very young age. He was born on 17th May 1900 and died on 3rd June 1989. That is one version. But then his brother gave another information which is written on his birth certificate, that he was born in 1903, and that was also the year in the Islamic calendar, the 20th of Jumad, which in turn has great significance as the birth date of Fatima, the daughter of Prophet Muhammad, Shiite Islam's first Imam, the wife of Shiite Islam's first Imam and Caliph, who was called Muhammad. Hassan, sorry, not Muhammad. He was the founder of Islamic Republic of Iran and the leader of the 1979 Iranian Revolution without going to the war. But he was the leader in the sense that the inspirer, one whose ideas inspired the people to rise against the oppressor. That was possible. Why? Because of his intellectual and spiritual formation, which now I turn to. Khomein was born in Khomein, in which is now Iran's Markaz province. His father was murdered in 1903 when Khomein was 2 years old. Khomein's maternal grandfather, Syed Ahmad al-Musavi al-Hindi, an Islamic scholar, was a descendant of Imam Musa al-Kazem, and 7th Imam. He was called al-Hindi, the Indian, because he was born in the northern Indian province state of Oudh, where his forefathers had moved from Iran at the invitation of the Shiite king. Khomein's father, Mustafa al-Musavi, was chief clergyman of the town and was shot dead in a road ambush for championing the cause of tenant farmers. So you can see his father, his background is of activism and heroism. After the death of his father, the upbringing of the 5 months or 2 years, depending on which date you take, Ruhullah fell on the shoulders of his mother and an aunt, both of whom died by the time he was only 16. One note to put also on his name, which I'm fond of, Ruhullah. Being a Christian scholar, you read Genesis, you find in the first chapter this name. In Hebrew is called Ruah, and this is the spirit. So Ruhullah, the spirit of Allah. That's the meaning of the name of this great man. And this defined his life. Always the spirit of Allah was in him. He was to grow and become the champion of a government
by God. And that is not easy to understand, especially for moderners or modern philosophers. But I was a student of medieval philosophy about 20 years ago, and I read about another person I'm going to mention when we go to the study of this great man who influenced very much Khomein in his intellectual formation. So after a time, he came increasingly under the care and guidance of his elder brother, Syed Murtuza, also a mullah or a clergyman, who was famously known as Ayatollah Pasandide, literally the much liked, who later in an interview with journalists after the 1979 revolution, he recalled, "I was older than Ruhullah, but he was always wiser." Ruhullah began studying the Quran and Arabic from a young age, and was assisted in his religious studies by his relatives, especially his mother's cousin and older brother. He grew up, therefore, in a family of strict religious observers and received strong intellectual and moral upbringing. When he was 19 years old, he was sent to Iraq, a seminary of Sheikh Abd al-Hakim Hairi, a famous scholar from a noted house of Ayatollahs with a tradition of political activism. Hairi had been a pupil of Ayatollah Mirza Hassan Shirazi, who had led the 1891-92 protests against the monopoly on the production and the marketing of tobacco in Iran to a British capitalist called Baron Paul Julius de Ruyter. Here we are trying to connect him also with his religious leaders. It is said, "Show me your teacher, I will know your personality." So when we know who took care of his intellectual growth, then we can understand him as a person, as a religious leader, as a political leader. So in his protest, he organized citizens, and his saying was, "Use of tobacco is tantamount to war against the Imam of the age." Shirazi had declared calling for nationwide tobacco boycott, which proved so total, and the king was forced to cancel the business. So in 1921, a year after Khomein had joined Iraq Seminary, Hairi moved his Hawza, which is a seminary, to Qum, the place called Qum, which was the traditional center of shared learning, where Ruhullah grew up and married the daughter of a mullah in that area. At his wedding date, he was 25, and his wife Khadija, who shared the name of the first wife of the Prophet, was 14. Khomein's studies included Islamic law, Sharia, and jurisprudence,
fiqh, but by the time Khomein had also acquired an interest in poetry and philosophy, irfan, which included Islamic ethics, akhlaq, I don't know whether I pronounce it correct. Asante. So, upon arriving in Khomein sought the guidance of Mirza Ali Akbar Yazid, a scholar of philosophy and mysticism. Yazid died in 1924, but Yazdi. Okay, thank you. Yazd died in 1924, but Khomein continued to pursue his interest in philosophy with the two other teachers, Javad Aka Malek Tabrizi and Rafi. Many Khomein's biographers think that Khomein's biggest influence were other teachers, especially Mirza Muhammad Ali Shahabadi and variety of historic Sufi mystics, including Mullah Sadra and Ibn Arabi. In his study of philosophy, he studied especially Aristotle and Plato. About Plato, he said, he is a scholar of heavy thought, but formidable approach. He also studied another Islamic scholar and a philosopher whom is known in the West, or let's say in Christian circles, as Avicenna, but in Islam's scholasticism is called a very long name, which was shortened to Ibn Sina. So Ibn Sina or Avicenna is also under my study when I was doing medieval philosophy. And for those with whom we discussed the philosophy of mind, then you remember the active intellect, possible intellect, the internal and external senses. All these come from Ibn Sina. He was the translator and the commentator of Aristotle during what is called the Dark Age of philosophy. It was dark. As you know, the Westerners like to glorify what is theirs. So they say it was Dark Age because there was no new thought in their areas of philosophy. But at the same time, Ibn Sina and others were lightening the Islamic world with their intellectual discussions. In these studies of Ibn Sina, Khomein came to learn the philosophical anthropology of the composition of man, which is the body and the soul, and went to the length of deepening the function of the external senses and the internal senses, also discussed by Ibn Sina, and things like concupiscence in Latin, or the inner desire of man, and the intellect and the will. All these are discussed by Ibn Sina. So we can know that he was formed in a strong philosophical foundation, and therefore
you will be able to understand his political and social activities. Go to the second part. Khomein as a teacher and a critic. When he was 27, he started his publications, and his publications were mainly spiritual and political. He inaugurated his teaching career at the age of 27 by giving private lessons on Irfan and Mullah Sadra teachings to a private cycle around the same time. In 1928, he also released his first publication, Sharh Dua al-Sahar, commentary on the Dua al-Baha, a detailed commentary in Arabic on the prayer recited before dawn during Ramadan by Imam Jafar al-Sadiq, followed some years later by another publication, Sil al-Salat, Secret of Prayer. So in his publication, always he was trying to go deeper in spiritual formation, but also in spiritual encouragement of his readers. He formed a cycle of followers who later became very important in the revolution of 1979 that I will not talk about. Now we go to the last point, which is his political philosophy, which is called Wilayat al-Faqih. Now this is a deep or important topic to talk about, and the time I have is not enough, but I will try to sum it up in a few words. To be able to understand the political philosophy of Ayatollah Khomeini, one must have a clear understanding of the concept of Velayat al-Faqih in Farsi, or Wilayat al-Faqih in Arabic, which refers to the political ideology that transfers all political and religious authority to the Shia clergy and makes all of the state's key decisions subject to approval by a supreme clerical leader. And Val al-Faqih, guardian of Islamic jurists. This is a political ideology similar to the Middle Ages or scholasticism, Christendoms of the Middle Ages, where at the top most peak of the pyramid was the Pontifex Maximus, the Pope, who retained the right of decision of all important religious, social, political, and cultural decisions. Now, this has other few concepts which we must understand to be able to understand this concept, especially that of the concept or theory of Imamat. That means there must be Imam. Then there is a theory of sovereignty, and here there are sovereignty of about 3 parts. There is sovereignty of God, sovereignty of the people, sovereignty of law. And under that concept, then the leader becomes the servants of the people of God. Now, the time is not on my side, but the idea or the political philosophy of Imam Khomein is mainly
that of sovereignty of God on the society, and the Ayatollah, or the supreme leader, is at the peak of the pyramid of leadership, and every decision has to make reference to him. Thank you very much for listening, although there are many things which we cannot finish today. It is short time. Thank you very much. Asante sana Dr. Mhoza kwa ajili ya speech hii nzuri ambayo imeelezea sana kujikita kwa ajili ya kwenye philosophy ya Imam Khomein, lakini pia ni muda ni mchache, lakini tutakuwa na moment kidogo ya maswali na majibu, kwa hiyo tujiandae. Kwa kama una swali endelea kuliandika, alafu baadaye tutakuwa na moment ya maswali na majibu baadaye kwa ajili ya speaker wote. Ila kwa namna pekee kabisa tunakwenda kwenye speaker namba 3, ambao speaker namba 3 ni Dr. Said. And he would like to just have an interactive session with all of us, with the students. So he will not going to speak as a speech, but he will be going to have an interactive session. So just a question and answer. So get prepared. Tafadhali naomba tuandae maswali, tutamuuliza maswali direct alafu yeye atajibu. Hata kuwa na speech hapa mbele kama wewe speaker wengine, ila nataka walau tuwe na moment ambayo interactive kidogo ili kila mmoja aulize swali alafu yeye atajibu moja kwa moja. So let me welcome Dr. Said just for an interactive session of question and answer. So there will be directing. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. خیلی خوشبختم که در این جمع علمی و دانشگاهی در این کنفرانس فلسفه و امام نسبت امام خمینی با فلسفه شرکت کردم. خیلی خوشبختم که در این مجمع دانشگاهی و علمی پیرامون موضوع این کنفرانس که رابطه فلسفه و اندیشه امام خمینی هست شرکت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na pia vile vile nawashukuru wahadhiri wote waliohudhuria katika kikao hichi, na hasa wanafunzi wa chuo kikuu ambao wamepata fursa moja au nyingine ya kuweza kushiriki katika kikao hiki ambacho kinazungumzia fikra za Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. اجازه میخواهم اول پیرامون موضوع فلسفه با هم مقداری بحث کنیم. Swala la kwanza tabii tuangalie katika swala gani ambalo tulizungumzia. موضوع فلسفه اصطلاحاً میگویند صفحه هستی و وجود هست. Swala la falsafa ni swala ambalo linazungumzia kuwepo kwa kitu fulani. هستی در یک نگاه آنچه که ما وجدان میکنیم و دریافت میکنیم kipo katika elimu, na sisi ambapo tunajitahidi kuweza kukipata kile ambacho kipo katika elimu. و دریافت میکنیم که نام وجود بر آن تعلق میگیرد. Na pia katika wujudi au kuwepo kwa kitu. فیلسوف به کسی میگویند که عالم را همچنان که هست درک بکنه. Wana falsafa wasema kwamba ulimwengu upo na bidi tupate katika kile katika ulimwenguni tukichukua. در یک تعریف گفتن که تبدیل شدن انسان متفکر به عالم واقعی شبیه این عالم عقلی در اون شکل بگیره، میگن این شخص فلسفه میداند، متفلسف است. Lakini mwanadamu anapaswa kuchukua kile ambacho kipo katika ulimwengu na kuweza kuwa nacho, na wakati huo ukiangalia kwamba kwa namna gani anaweza akakitumia katika upande wa pili. امام این تعریف رو پذیرفتند، امام خمینی، که سیرورت الانسان عالما عقلیا مواهیا للعالم العینی، انسان تبدیل شود
در وجود خودش به مفکر نسبت به این عالم و کل این عالم رو درک عقلانی بکنه، این میشه شخص فیلسوف. Lakini taarifu ambayo tunaipata kutoka kwa Imam Khomeini akizungumzia ni kwamba mwanadamu wakati ambapo anachukua zile fikra kwake yeye, anapaswa kuelewa kwamba yote yaliyokuwa ulimwenguni inabidi kwamba aweze kuyachukua na kuweza kuyafanyia kazi. فی صورتهی و کماله، یعنی آنچه که در عالم هست در شکل و حق واقعیت درک بکنه. Kwa maana kwamba ulimwengu wote kwa namna yoyote katika shikli yake na katika uhalisia wake. مرحوم سبزواری، من این تعریف فلسفه رو از جمیع فلاسفه گرفتم، ولی از سبزواری میخوام شعری رو نقل کنم، چرا که امام طی 20 سال شرح منظومه سبزواری را در قم تدریس می‌فرمود. امام طی 20 سال کتاب شرح منظومه سبزواری رو در قم تدریس می‌فرمود. Katika maelezo hayo Imam Khomeini ameweza kuangalia ile sharhi ya kitabu kama nzuma kwa muda fulani karibu miaka 20 na kuweza kuifanyia bathi ili aweze kupata kile ambacho alichokitajia. طبق نظر مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، حکمت یعنی دریافت حقیقت همچنان که هست. Na marhum Sheikh Sabziwari naye pia katika kitabu chake Imam Khomeini amejitahidi kwa kadiri ya uwezo wake ili aweze kuvuna au kupata kile ambacho amekielezea. این نقطه‌ای که من سرآغاز صحبتم میگویم وجه جدایی فلسفه‌ای که امام بهش معتقده با سایر فلاسفه است. Huu ni mwanzo kwa mtiririko wa falsafa ambapo yeye ameiangalia kwa mtazamo huo. حکمت از آن جهت حکمت نامیده شده که پشتوانش نفس واقعیته. Mtu ambaye ameangalia lakini nyuma yake ni kuna kitu ambacho kina uhalisia wake. برخلاف فلاسفه‌ای که پشتوانه ادراکشون واقعیت نیست، اونها خانه‌ای سست بنا کردند. Kuna baadhi ya wengine kwa miaka kadhaa wameweza kutafuta huo ukweli na uhalisia wa kijambo. اینجا نکته فلسفه الهی است. Hii ni nukta ya kuzingatiwa ya kimaanawi. مرحوم سبزواری در شروع کلام خودش در فلسفه میگوید عظمت الامور طرا بیده والکل مستمدة من مدده. تمام امور در نظام هستی به هستی مطلق و خدا ربط داره و همه هستیشان را وامدار خدا هستند. Marehemu Sabziwari kuna ibara nzuri ameizungumzia katika kuelezea mwanzo wake na hadi mwisho wake, kuzingatia na masuala haya ya kifalsafa ambayo Imam Khomeini alikuwa akiyahitajia. هر چقدر به ادراک این حقیقت که هستی مطلقه فلسفه خودشو نزدیک کنه مقدس میشه و قابل تقدیره. Kila kitu ambacho kinakuja katika uhalisia na ukweli basi lazima kiwe kinapaswa kuwepo vile vile. و هر چقدر فاصله داشته باشد از ادراک صحیح حقیقت از نام مقدس دور میشه. Na kile ambacho kinakuja kwa neno tukufu au takatifu basi kinabidi kirejee kwa uhakika wake. ما در میان فلاسفه در یک تقسیم بندی فلسفه افلاطونی داریم و ارسطویی. Kwa minajili hiyo hii falsafa ni falsafa ارسطویی و افلاطونی و ارسطویی. Ni falsafa ya Aflaton na ambayo wao kwa upande mmoja wamekuja kuiangalia. Ni falsafa ya Aflaton na Aristotle.
من چون موضوع بحث یه مقداری بحث فلسفه و غموض داره و سختی داره، تقاضا میکنم دانشجویان تحمل کنن، ما آماده شد میکنیم ترجمه رو اصلاح میکنیم. Lakini pamoja na hayo, hizi falsafa za watu wawili unaweza tukaziangalia na tukafanya baadhi na kuziangalia kwa umakini kuweza kujua ni kitu gani kinachoendelea. فلسفه افلاطونی به اشراق درونی هم تکیه داره، میگه باید نورانیت و پاکیزگی درونی درش باشه تا انسان قدرت ادراک هستی رو داشته باشه. Lakini falsafa ya Aflatoni, falsafa ambayo inaingia ndani, ambayo inazungumzia uhakika na uhalisia wa jambo fulani. فلسفه ارسطویی نقدهایی به افلاطون داره و میگوید روش استدلال عقلی تنها کفایت میکنه. Lakini falsafa ya Arastoni inakuwa ni kinyume chake, inakuwa cha nje ya kuingia kwa ndani. در میان فلاسفه اسلامی سهروردی تابع افلاطونه. Kwa kiasi falsafa ya Kiislamu inakuwa kidogo kinashabihiana na falsafa ya Aflaton. حالا تمام شد. در میان فلاسفه اسلامی سهروردی رو گفتن تابعیت از مکتب اشراق افلاطون کرده. Kati ya fikra au maktaba za Kiislamu hizi falsafa lazima zizingatiwe na kuangaliwa. و جناب ابن سینا به روش مشائین عمل کرده، یعنی ارسطویی. Lakini Ibn Sina naye kwa upande wake ameelekea zaidi katika upande wa falsafa ya Aflaton. نظر بنده این نیست و معتقدم ابن سینا با تکیه بر روایات هم نظر فلسفی داده. Na katika hili kuna riwaya kadhaa ambazo zinazungumzia kuhusiana na masuala haya. وجه جمع این دو فلسفه رو در فلسفه صدرایی ما می‌بینیم. Na hata ikiwezekana kwamba katika ukati wa njia inabidi kwamba hili swala lazima lizingatie. در فلسفه صدرایی برای فهم گزاره‌ها و جملات و کلمات ادراکی حقیقت تکیه کرده بر روایات، آیات و وحیه. سخته دیگه، چیکار کنم من؟ آقا بلند شو شما توضیح بدید. نه مهم نیست. بذارید نفهمن، مهم نیست. دقت کن. نفهمن. من بعد بدتر به خودمو بگم. صبر کنید شما. اینجا دانشگاهیه. صبر کنید. شما اگر سلام بدین آقای مولانا عارف کمکش کنه. نه کمک. من جملات رو تکرار میکنم. در فلسفه صدرایی با تکیه بر وحی، قرآن، کلام خدا، فلسفه منور به کلام وحی شده. Falsafa ya Sadrai, yani mula sadra, inaelekea zaidi katika upande wa wahi na kile kitu ambacho kinachopatikana. امام خمینی به این روش معتقده. Lakini Imam Khomeini yeye amefuata utaratibu huu. امام خمینی معتقد است حقیقت فقط خداست. Imam Khomeini anaamini kwamba uhakika ni Mwenyezi Mungu tu basi. ما بقیه موجودات در نظام خلقت هستیشان را از خدا وام گرفتند. Lakini viumbe vingine vyote vilivyobakia katika kuwepo kwake vile havitegemei katika falsafa zake. در قرآن هم ما داریم الله خالق کل شیء، خدا خالق همه اشیاء، ایجاد کننده همه موجوداته. Na hili wamejaribu kuliangalia kwa wote kwamba dini zote na katika vile vyote ambavyo vilivyopo vinaamini hivyo. و هو علی کل شیء وکیل، و خدا بر همه چیز قدرت تام داره. Na ushahidi unapatikana wapi kwamba kila mtu anachokiangalia na ukitakidi au kichokiamini basi inabidi kwamba kiwe hicho ambacho. مولوی مولانا در شعری چنین میگوید: Maulavi anazungumza hivi, ni miongoni mwa mahiri wa shairi na malenga wakubwa. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد،
جان فدای آن که ناپیداست با ترجمه میکنم. میگه همه ما در صورت و خلقت یک نقش شیر در پرچمیم. Maulavi anaamini kwamba sisi sote katika sura, yani taswiri, na katika maumbile ni tuko pamoja kama vile bendera inavyopepea. و اون باد هست که اصل حرکت ما رو تدبیر میکنه و پیش و پس میکنه. Upepo ule ndio ambao unafanya sisi tuwe na harakati ya kuelekea huku na kule. بعد مولوی میگوید حمله ما در اون پرچم پیش و پس رفتن به اون باده، جان ما فدای آن باد باشد. Lakini Maulavi anasema kwamba sisi ni maisha yetu yote tunatoa kwa si kwa ule bendera kupeperuka, hapana, ni kwa ule upepo ambao umepatikana kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. اندیشه امام برگرفته از بله خب باشه. اندیشه امام برگرفته از قرآن و سنته. شما رو ارجاع میدم به خطبه اول نهج سرآغاز دین، چون دین از معرفت دیگه، شناخته. سرآغاز دین و معرفت خداشناسی است. Anasema kwamba maarifa ya dini ni kumtambua Mwenyezi Mungu kwanza, و کمال شناخته این خدا باور به اوست. na ukishamtambua Mwenyezi Mungu basi inabidi kwamba umwamini yeye Mwenyezi Mungu. و کمال باور او شهادت به یگانگی اوست. Na kwa hali yoyote itakavyokuwa uwe shahidi katika hilo ambalo amelisema. نام این شهادت موحد بودن، توحیده. Neno ile shahada ni tauhidi, kumpokesha Mwenyezi Mungu. و کمال این توحید اخلاص هست. Na ndani ya tauhidi ndani yake kuna ikhlas. اخلاص یعنی انسان خود رو برای خدا وقف کنه، همه کارهاش برای خدا باشه. Ikhlas maana yake kufanya kitu ni kwa ajili ya ujudi wako wote, yani kwa ajili ya kufanya hicho kitu inabidi ufikie katika malengo yake. و کمال این اخلاص که انسان کار خودش برای خدا انجام بده، جدا دانستن خدا از مخلوقه. Na ndani ya hiyo ikhlasi mwanadamu anafikia katika natija ile ambayo alikuwa anataka kufikia. و جدا دانستن خدا از صفات مخلوقه. Lakini kutenganisha hiyo falsafa au kutenganisha hiyo fikra ya ikhlasi ni swala ambalo halikubaliki. زیرا که هر صفت نشان دهنده جدایی او از صاحب اون صفته. Lakini mwisho wake inaonyesha kwamba kutenganisha unabidi kupatikane mambo mawili. پس نباید خدا را به صفت مخلوق تعریف کرد. Na basi haipaswi Mwenyezi Mungu kumpa sifa ambayo yeye alikuwa astahili kupewa hiyo sifa. و نباید خدا را به چیزی نزدیک کرد. Lakini نباید خدا را به چیزی نزدیک دانست، تشبیه کرد. Na inapaswa kwamba wewe unafanya tashfiki ya kufanya hilo jambo. که اگر چنین کاری بکنی خدا را نشناختی. Utakufanya hilo jambo kama kwamba ulifahamu hilo jambo. و خدا را محدود کردی. Na walikuwa katika hali ya kuwa wanalegalega katika hilo hali. و خدا محدود شونده نیست. Na Mwenyezi Mungu si mtu mwenye kusikia. در این خطبه علی ابن ابی طالب آمده خدا رو برای ما تعریف کرده. ما در قرآن هم میخوانیم الله لا اله الا هو. خدا، الله خدایی است که جز او چیزی نیست. Na kwa maana hiyo Imam Ali anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni yeye peke yake, ni yeye ambaye anapaswa kuabudiwa kwa haki, isipokuwa ni yeye. Mwenyezi Mungu ndiye anapaswa kuabudiwa kwa haki, isipokuwa kiumbe kingine chochote. هو الحی القیوم، زنده است و زنده خواهد بود و قائم و متکی به خود است. Na Mwenyezi Mungu ni yupo na kuwepo kwake pia atakuwa ni uwepo wa milele. و باز در آیه دیگه می‌فرماید خداوند متعال وجودی است که خودش بر خودش استدلال دارد در هستیش. Na wasomi wanasema kwamba Mwenyezi Mungu
si kwamba eti alikuwa yupo, lakini tunaamini kwamba alikuwepo na yupo na ataendelea kuwepo. فلسفه امام مبتنی بر خداشناسی است. Na sisi tunapaswa kuelewa hilo jambo. و جریان امور رو فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، جهان، اقتصاد، امنیت همه رو دست خدا میداند. Na yale yote ambayo yanapatikana katika upande wa masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii na masuala mengine yoyote, Mwenyezi Mungu anayeelewa. من تا کنون راجع به فلسفه مطلق بحث کردم، راجع به فلسفه مضاف صحبت نکردم. فلسفه مضاف یعنی مثلا بنده میگویم سیاست، فلسفه سیاست ایران چی بوده است؟ من راجع به این صحبت نکردم. من راجع به فلسفه مطلق صحبت کردم. Anasema mimi nimezungumza kidogo katika masuala ya falsafa, lakini masuala ya falsafa yanayoambatana na masuala ya kisiasa mimi sijaingia bado. Nimezungumza kidogo katika masuala ya falsafa ambayo kutokana na wakati nabidi kwamba niyazungumzie hayo. در فلسفه مضاف عرض میکنم کل اندیشه امام در حوزه سیاسی، تربیتی، اقتصادی، امنیتی، سیاست بین الملل مبتنی بر خداشناسی و خداپرستی است. Katika masuala ya falsafa ya Imam Khomeini ilikuwa imelenga kwamba ni falsafa ya kisiasa, lakini imejikita zaidi katika masuala yote, masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii, masuala ya kiuchumi na masuala mengine yote, na zaidi ya hapo ni kuweza kumtambua Mwenyezi Mungu. امام خمینی باور داشت هر پیروزی در انقلاب اسلامی محقق شده از آن خداست. Imam Khomeini alikuwa naamini kwamba ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ilikuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu au matakwa ya Mwenyezi Mungu. امام خمینی عالم را محضر خدا می‌دانست. Imam alikuwa anaamini kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa anajalia kukifanya. و معتقد بود کل حرکات و سکنات فردی و اجتماعی و سیاسی و حکومی تحت نظارت حضرت حق و خدا قرار داره. Na alikuwa naamini kwamba hizi harakati zote ambazo zinafanyika, ziwe za kijamii, ziwe za kisiasa, ziwe za kiuchumi na hali ilivyokuwa, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anaziangalia na kuweza kuzifuatilia. بر همین اندیشه فلسفی و حکمی امام استواره که امام رضایت خدا رو مقدم بر رضایت همه میدانست. Kwa maana hiyo hizi falsafa ambazo Imam alikuwa anazifuata ni falsafa ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa ameziridhia. و اگر ما در این اندیشه امام فکر کنیم به یه روایت میرسیم و اون روایت رو هم شما تلاوت میکنم. Na ikiwa kwamba sisi ikiwa kwamba Imam Khomeini hakufuata hizo falsafa ambazo anatakiwa kuzifuata wakati ule, kulabidi kwamba kuna riwaya ambayo itabidi niwaelezee ambayo inasema این روایت آن است که امام صادق علیه السلام میفرمایند کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام صادق میفرماید پیوسته علی علیه السلام چنین میگفت. Imam Sadiq. Hii riwaya inatoka kwa Imam Sadiq alayhi salam akimweleza Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. پیوسته چنین میگفت که با عقل انسان میتواند به عمق حکمت پی ببرد. Anasema kwa kutumia akili mwanadamu anayetumia akili anaweza kufikia katika hiyo hikma. با حکمت هم میتوانیم به عمق عقل پی ببریم. Na kwa kutumia hikma basi anaweza kufikia katika jambo la kutumia akili yake. معنای این است که اگر شما به خدا معتقد باشی و عملت منطبق بر رضایت حق بکنی شما حکیم هستی. Maana yake ni kwamba iwapo kama wewe unamwamini Mwenyezi Mungu na wakati huo vile vile Mwenyezi Mungu yeye binafsi yake anaona kwamba huyu anamja wangu ananifuata kwa kile ambacho anachokiamini, basi wewe utakuwa umefikia katika hikma. پس فیلسوف واقعی خداشناس واقعی است. Basi hii ni sio kwamba kumfahamu Mwenyezi Mungu, sio kufahamu Mwenyezi Mungu. این رو میگوییم فلسفه صدرایی
اینو میگیم فلسفه الهی و اینو میگیم فلسفه‌ای که مورد پذیرش امام خمینی هست. این فلسفه یا صدره یعنی مولا صدره این فلسفه ya Kiislamu na Imam Khomeini zote inabidi kwamba uangalie kwamba ni falsafa gani ambayo inabidi mwelekeze Imam Khomeini, inaelekeze maelekezo kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. برخی خواستن بگن امام به فلسفه افلاطونی نزدیکه، برخی خواستن بگن به فلسفه ارسطویی نزدیکه. بنده میگویم راه سومی طی کنیم. از هر کدام امام بخشی رو اخذ کرده و منطبق بر وحی کرده. Lakini watu wanasema kwamba wenda falsafa ya Imam Khomeini ni falsafa ya Aristotle, wengi wanasema hii falsafa ya fulani au ya fulani, lakini yote katika mwelekeo gani unaelekea? و در فلسفه مضاف امام ابداع کننده فلسفه الهی در حوزه سیاست، اقتصاد، امنیت و سایر حوزه ها هست که نام فلسفه مضاف بهش میگیره. Katika masuala yote ya falsafa zote zilizopo, Imam alikuwa anadai kwamba falsafa yake ni falsafa ambayo imejaa kwa kila kitu, ni falsafa ya Kiislamu katika masuala ya kiulinzi, hasa masuala ya kijamii na masuala yote mengine yanayohitajika katika jamii alikuwa anayo. من پیشنهاد میدم کنفرانس دیگری پیرامون فلسفه مضاف اندیشه‌های امام تشکیل بشه. Mimi ninawahusia kwamba musome na msikilize au falsafa za Imam Khomeini katika vitabu mbalimbali kama mtapata bahati ya kuzisoma. بنده عذرخواهی میکنم وقت شما رو گرفتم. اگر سوالی هست پاسخ میدم. Mimi naomba radhi kwamba nimewachukulia muda wenu mwingi, na kama kuna swali lolote basi naweza niko tayari kuweza kulijibu. بفرمایید. خب اینو بهش بده. اینو بهش بده. Kilichotukusanya hapa ni Ayatullah Imam Khomein na matokeo yake ya makarimul akhlaq. Nataka niulize katika nyanja ya makarimul akhlaq ambapo Imam Ali karamallahu wajhahu anasema innal makarimal akhlaq mutahharatun, akataja vile vitu ambavyo vinakuwa vinajenga makarimul akhlaq. Akasema al-dinu au qadinu awwaluha wal aqlu thaniha wal ilmu thalithuha wal juhdu, mpaka ya mwisho kule, pamoja na hizo shukra na sabr. Sasa hivi ni challenges gani au changamoto gani alizipitia Ayatullah Imam Khomein kuziharibu hizi components za makarimul akhlaq, na alizitatua kwa namna gani? بفرمایید. ترجمه کن. آقای موسی ترجمه. آقای موسی. این نفهمید چی گفت. بیا اینجا. بچه رو اذیتش کردیم. باریکلا. Nilikuwa nauliza hivi, jambo lilotukusanya hapa ni makarimul akhlaq za Imam Ayatullah Khomein. Ni challenge gani ambazo alizipitia Imam Khomein katika kuharibu makarimul akhlaq na zile components zake? بدش اشتغال جواب بده. ما جواب بده. دیگه در مورد این موضوعی که ما امروز گردمان شدیم در مورد مسئله اخلاقی و فلسفه امام خمینی از دیدگاه امام خمینی، ولی ما قطعا بدونیم چه چالش هایی که ایشون به برخورد کرده در اون زمان تا این مسئله به نتیجه برسه. متشکرم از سوالی که مطرح کردن. اخلاق به منش درونی انسان ها ربط داره.
ما یه خلق داریم، یه خلق داریم، یک ظاهر داریم، یک باطن داریم. اخلاق به باطن انسان ربط داره، خلق به ظاهر انسان ربط داره. Anasema hivi kwamba mwanadamu kuna mambo mawili hapa nayo, kuna vitu vya dhahiri na kuna vitu vya batini. Albiati ni vitu vya ndani. Kwa hiyo vitu vya dhahiri au vitu vya ndani hatuwezi kuviangalia kwa isipokuwa Mwenyezi Mungu anavijua. Lakini kile ambacho tunaweza tukizungumzia sasa hivi ni akili inaweza ikaamua ni kitu gani ambacho kinapaswa mtu ukifuata na ukiangalia. اخلاق به رفتار ربط داره ولی فلسفه به شناخت ربط داره. Akhlaqi ni kitu ambayo ni nyendo za mtu au nyendo za watu, lakini falsafa ni kitu ambacho kinatoka akilini. فلسفه به ادراکات انسان ربط داره، اخلاق به رفتار فردی با خودش، با دیگران، با اجتماع، با خدا ربط داره. Falsafa inazungumza masuala vitu vya akili, lakini akhlaqi inazungumza masuala ya kijamii, kwamba wewe tabia yako na watu wengine utaweza kushirikiana nao vipi, au utaweza kuwa nao vipi, au utaweza kuweza musallaman kwamba ni watu unaamiliana nao kwa namna gani. Hiyo masuala ya akhlaq. به طور قطع و یقین رفتار انسان‌ها نشأت گرفته از شناخت اونها هم خواهد بود. Lakini kwa yakini ni kwamba nyendo au tabia za mtu ambazo anakuwa nazo zitafahamika kwa watu wengine baada ya kuzionyesha. اگر انسان در نگاه شناختیش معتقد باشه که خدا هادی و ناظر عالم هست و نظارت بر اعمال من داره، اهل گناه نمیشه، اهل خطای اخلاقی نمیشه، خوشخلق خواهد بود، بل اخلاق نخواهد. Iwapo kama mtu anafanya tabia au nyendo nzuri, watu wakazitambua nyendo zake kwa ni nzuri, basi matendo yale aliyokuwa nayo kwa watu wengine, kama anafanya tabia mbaya au na vitu vingine vyote vile, wanakuwa hawana kazi navyo vile vitu. یکی از مهمترین ضد اخلاقی هایی که در جامعه اتفاق میفته ظلمه. Jambo moja ambalo lipo katika jamii sasa hivi ambalo tunapaswa kulielezea sasa hivi ndipo mfano swala la dhulma. امام برگرفته از معارف الهی و فلسفه الهی میگفته مؤمن نه زیر بار ظلم میره نه خودش اهل ظلمه. Katika miongoni mwa mambo hayo Imam Khomein alikuwa naamini kwamba mwanadamu hapaswi kufanya kile ambacho anapaswa kufanya kwa kutumia dhulma au nyang'anyi au kitu kingine chochote. برای این بد اخلاقی زمان رژیم شاهنشاهی در مقابل شاه قیام کرد. Na kwa ajili hiyo ndio maana Imam Khomeini akasimama kidete kuweza kukabiliana na utawala wa mfalme Shah. اولم شاه رو نصیحت کرد که دست از ظلم و تعدی و تجاوز برداره، ولی شاه گوش نداد. امام برای او قیام کرد. Kwanza Imam Khomeini alitoa nasaha, alimpa nasaha au alimwasia Shah kwamba usifanye dhuluma kwa watu na usifanye dhuluma kwa serikali yako, lakini Shah akusikiliza hivyo, ikabidi kwamba afuate au achukue hatua nyingine. تا انقلاب به پیروزی رسید امام فرمود ما با تعویض نژادی مخالفیم. Historia inaeleza hivyo kwamba Imam alikuwa ni mukhalifu wa utawala huo. و همون امام پیوسته میگفت ما با صهیونیسم مخالفیم. Na Imam alieleza wazi kwamba yeye ni mpinzani wa utawala wa Kizayuni. پس برگرفته از فلسفه و حکمت الهی امام اهل مبارزه با ظلم بود. Kwa maana hiyo basi falsafa au utumiaji wa akili katika falsafa kwamba Imam yeye alikuwa ni mpinzani au mpingaji mkubwa wa masuala ya dhulma. فکر میکنم جواب شما رو دادم. Nafikiri kwamba اون جواب شما رو دادم. جواب سوال کنم. nafikiria kwamba kijana اگر سوالم باز خدمت شما است. kama kuna swali lingine basi بفرمایید. آقا اینو بده اون تایی که داره سوال. اینجا هست اون تمام. میریم اون چیکار کنیم؟ نوازم میریم.
Thank you very much. Thank you very much. My name is Joseph Malekela. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Okay, so first of all, I'm happy to learn about the great leader, Imam Khomein, and I would like to ask a question because we are now celebrating 33 years of his demise, and since then up to now, Iran have maintained to be a strong nation in the Middle East and have that influence in all terms in political and security and other Middle East. So I would like to ask some questions. First one is how currently the country of Iran is making sure that you embrace the ideas of this great leader to transform it to the new generation of young people, to make sure that they understand these ideas, this philosophy. Is it clearly defined maybe in the education curriculum, maybe so that young people when they come, they know for sure that this is the standards of our state and this is how we should be keeping going as a country. Because I'm asking that because I have been following up many times to see this kind of Iran in many issues, especially of alignment to the west, to the east, and you have maintained a certain kind of a standard. So what is the succession plan of these ideas to the new generation and leadership? But also the last question is, in most of countries, we have very prominent leaders who was very firm in the beginning. But now the leadership, when it transcends to another people, things tend to change. So I just want to know is how do you make sure that the country is consistent? I mean that sustainability from the beginning up to now, up to then, sustainability of the vision of the country of Iran from the stance of from the standards that was created by this great leader. The sustainability, what's the succession plan to make sure that those who are coming continues that legacy and the vision of the country. Thank you very much. Thank you. خب بدید شما بفرمایید که متشکرم. رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران خودش رو موظف میدانه به بازخوانی آرمان‌های انقلاب توسط امام در هر سال. امروز الان در حال سخنرانی در مرقد امام هستند پیرامون همین مسئله که من عرض می‌کنم. Anasema hivyo kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, yeye anaangalia kwamba yale matukufu yote, yale malengo yote ambayo yalikuwa yamewekwa katika kipindi cha Imam Khomein anayatekeleza ipasavyo. Na hivi sasa, na kwa muda huu ambao mimi nazungumza sasa hivi, kiongozi mwadhamu anazungumza na wananchi wa Iran katika munasaba huu wa kufariki dunia Imam Khomein. ما 40 سال اول انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. Anasema kwamba sisi katika kipindi cha miaka 40 ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu tumevuka kwa amani na kwa usalama. یک دست نوشته‌ای از رهبر فعلی انقلاب از آیت الله خامنه‌ای است که پیرامون 40 سال دوم به عنوان گام دوم نوشته شده است. Kile ambacho kimeandikwa na kiongozi muadhamu basi bado kinaendelea, akili kimeandikwa na bakia na Imam Khomeini bado kinaendelea na kutekelezwa bila mabadiliko yoyote. گام دوم انقلاب بر اساس آرمان‌های اول انقلاب نوشته شده است. Hatua nyingine kwamba yale matukufu yote au yale malengo yote yaliyoandikwa katika mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran bado yanaendelea kutekelezwa. توجه ویژه در گام دوم به چند اصله. Wanazingatia zaidi katika hayo masuala. یک، رشد علم و فناوری در 40 سال دوم. Suala la kwanza wanazingatia zaidi katika upande wa ustawi wa kielimu katika ngazi zote. دوم، بر اساس علم و فناوری ساختار کشور رو شکل دادنه. Pili, katika upande wa sayansi na teknolojia serikali inafanya juhudi ya kuweza kuviendeleza vitu kuliko hapo awali.
و نسل جوان رو هدایت کردن به این سمت که باید کشور رو خودتون بسازید، از درون کشور باید اقتصاد رو بسازید و با دشمن هم شما تعامل زیر دست و بالا دست نداشته باشید. Katika masuala haya mawili, masuala ya ustawi wa elimu na masuala ya sayansi na teknolojia, hasa wamelengwa upande wa vijana. Vijana inabidi wafanye juhudi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia katika malengo hayo. Malengo ambayo yanakwenda masuala ya kidini na elimu yanakwenda sambamba kwa ajili ya ustawi wa nchi. عنوان گام دوم در انقلاب اسلامی در 40 سال دوم تمدن سازی است. Katika miaka 40 baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, miaka hiyo imelenga kwa ajili ya ustaarabu wa mwanadamu. خیزش ایران به سمت جهش‌های پی در پی در زمینه‌های شاخه‌های مختلف علمی است که انشالله شما در آینده شاهد این حرکت خواهید بود. Na katika hili watu wanajaribu kuangalia yale ustaarabu wa zamani wa kipindi cha mfalme Shah wanaachana nayo, ili kipindi hichi cha miaka 40 wale ambao walikuwa ni watoto washakuwa watu wazima. امروز دفاع از مظلومان جهان سرلوحه سیاست خارجی ایرانه. دفاع از مظلومان جهان leo hii imekuwa ni taifa la kuweza kuwalinda au kuwalinda na kuwakomboa vijana. تمام نتایج علمی رو هم ما با مسلمانان جهان مشترک خودمون رو میدانیم. Katika upande wa kielimu wanafanya juhudi kwamba vijana wote wawe mstari wa mbele na wapige hatua kimaendeleo. فکر میکنم بهترین نسخه عملی شدن آرمان‌های امام در 40 سال دومه برای انتقال به نسل‌های بعدی. Mimi naamini kwamba baada ya miaka hii 40, miaka 40 ijayo itakuwa ni miaka yenye mafanikio makubwa zaidi. متشکرم. Asante sana. آقا این آقام سوالشو بکنه دیگه من برم. بگین آخرین سوال. Asante, basi naomba tumalizie kwa kifupi, swali moja tu la nyongeza hapo fupi sana. Baada hapo tutakuwa na moment baadaye ya session ya maswali na majibu. Kwa hiyo tutakuwa na moment nzima ya explosive interview. آخرین سوال بهش بده. آخرین سوال بله. Okay, my name is Bakari Juma Kitege, and my question is about what the main goals of the Islamic philosophy of the Imam Khomein, the main goals of his philosophies. آوری کرد. رفت فصل مضاف. امام خمینی معتقده که انسان اشرف مخلوقات برترین مخلوقه و باید انسانها آزادانه به زندگی خودشون بتونن در سراسر جهان ادامه بدن. منتها آزادی که امام مطرح میکنه آزادی محدود در شریعت هست، نه آزادی یعنی رها. Imam Khomeini alikuwa naamini kwamba mwanadamu ni mtu mtukufu na mbora. Kwa maana hiyo kwamba alikuwa naamini kwamba lazima mwanadamu aishi katika maisha ambayo anastahili kuishi kama mwanadamu wengine yoyote bila kujali tabaka aliyokuwa nalo. Kwa maana hiyo mwanadamu katika kipindi cha Imam alikuwa anapewa heshima na utukufu ulikuwa unastahili kupewa. امام معتقد است با همه جهان میشه ارتباط داشت و باید ارتباط برادرانه با همه جهان داشت، ولی که ارتباط مستکبر با مستضعف بالا دست و زیر دست ارتباط معقولی نیست. Imam Khomeini alikuwa naamini kwamba kuna ulazima wa kuweza kushirikiana watu wote ulimwenguni, lakini mashirikiano na wale watu wakandamizaji, mabebero, ushirikiano huo Imam Khomeini alikuwa akiupinga vikali sana. بر همین اساس می‌بینیم که با نظام سلطه غرب بر اساس استعلا و برتری که او میخواد داشته باشه ما مذاکره هم حاضر نیستیم بکنیم. Kwa maana hiyo utakuta kwamba Iran ilikuwa katika kukubaliana na watu wenye mataifa ya kibebero walikuwa hawakubaliani nayo. و اگر نظام سلطه غرب
از اون استکبارش پایین بیاد امکان مذاکره هست. Lau kama ingelikuwa madola kibeberu ya magharibi yangelikuwa imelegeza misimamo yao, basi taifa la Irani wakati ule lingekuwa tayari kuweza, au sasa hivi liko tayari kuweza kuzungumza nao. در فلسفه سیاسی اسلام و امام روابط خوب با همسایگان هست. به هیچ کشوری اهل تجاوز نیستیم. Katika falsafa ya kisiasa ya Imam Khomeini alikuwa anaangalia zaidi katika uhusiano na majirani zake. ولی اگر کشوری در سر خودش بپرورانه به ایران تجاوز کنه ما سر جاش می نشانیم. Bale. او رو بر سر جاش می نشانیم. سرکوبش میکنیم. Na kama nchi yote itakuwa imefanya kinyume cha hivyo, basi ilikuwa kwamba wako tayari kuweza kuiga. بر همین اساس قدرت بازدارنده نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت بسیار قوی در جهان فعلی شده است. Na kwa majali hiyo basi ndio mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu Iran uko umesimama imara kuweza kuhakikisha kwamba anafuata malengo yake. به مظلومین در سراسر جهان کمک میکنیم. Wale watu ambao walikuwa wamedhulumiwa, basi wale dola la Kiislamu Iran ilikuwa ikiwasaidia. بر همین اساس به مردم مظلوم غزه کمک میکنیم. Na wale ambao walikuwa matatizo ya njaa, basi chakula wanawapelekea. و مخالف با صهیونیست‌ها هستیم. مخالف با صهیونیست هستیم. Na hata kwamba wale walikuwa wanawasaidia Wafalestina zidi ya Wazayuni. متشکرم. Asante sana. Basi bila kushusha muda, tunao wazungumzaji wanne, lakini naomba sasa hivi tutumie dakika 5 tu au dakika 7 kutoka kwa Shehe Mulaba kwa ajili ya moment speech fupi. Baada ya hapo wale speaker watatu waliobaki Kasim pamoja na Dr. Twalibu, tutakuwa na moment hapa kidogo hapa mbele, tutakuja mbele kwa ajili ya session ya maswali na majibu ambayo itakuwa kama exclusive interview kwa pamoja. Kwa hiyo tujiandae baada ya session fupi ya Dr. Mulaba na Shehe Mulaba, tutakuwa na hiyo session ya maswali na majibu direct exclusive interview. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآل الأطهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's really a great pleasure to be together here commemorating the death anniversary of the late Imam Khomeini, and we have students of the Faculty of Philosophy, and of course, as you've been hearing here, Imam Khomeini was a great philosopher of the 20th century indeed. And on that perspective, after listening the speech of my brother Josephat and the speech of Said here, I would like just to comment on very few points which are very philosophical and very important. The point number one, we need to understand on which basis Imam Khomeini was basing his philosophy or his way of looking at the politics and his world outlook. We need to understand that as far as religion is concerned, and here we need to understand it in the wider perspective, religion is a way of life. It englobes everything of your life, it being spiritual or material. That's the meaning of deen, religion. Yani ni mfumo wako wa maisha hapa. So, but here we need to understand in the perspective that it's a religion, a divine religion. Very good. All of us, when you read history, you'll find that human beings, they have been following a divine religion. So, according to Islam, it means there are two ways of life. Either you submit completely to God and to the revelations through the prophets, or you rebel and say there is no God and you follow your life as you want. So there are two ways of life, two religions,
Either it is a divine one or a non-divine one. A secular life you want to follow, it's up to you, as we call it today. So that's why you will find that Imam Khomein will talk about two types of politics, as-siyasatu rahmaniyya wa siyasatu shaytaniyya. Means we have two ways here. Either you submit completely to God, or you submit to your own whims or to other people's ideas, and you follow the devils. There is no third path over here. Only two paths. Now, this is as far as the Islamic worldview is concerned. If we want to understand the achievement of Ayatollah Khomeini, we need to understand on the other side what was the power of the evil in the world. If we talk about divine religion, we talk about Allahcracy, the divine government. On the other side, we talk about Satan government. So, is what we call here the globalization of kufru. Kwamba ile kufuru inaenea dunia nzima. So you need to understand how powerful is the system, or the globalization of kufr is powerful today in the world, to understand who is Imam Khomeini and what was his philosophy and what he achieved, in fact. That he did a miracle in the 20th century, and these miracles we are seeing now the fruits today. Today, the globalization of kufr, which I call it Dajjalization, or the antichrist power in the world. When we talk about the one world order, a unique world order, who is behind it and what do they want? I mean, there is a power, an occult power, which wants to dominate the whole world. Dominating in the sense, suppressing everybody. You must follow what we want. You know, in the history, you will read certain kings who wanted to dominate the whole world. Alexander the Great, the Macedonian, is one of them. You talk about Genghis Khan, I don't know how you pronounce it, Genghis, whatever you want to pronounce. So Genghis Khan, the Mongolian leader who wanted to dominate the whole world by power. We have the British Empire, which dominated more than half of the world. Means there are some foolish-minded people, they want to dominate the whole world, and they want to dominate everybody, every creature on the planet. This is what we are seeing today. So the globalization of kufr, the dajjalization of the world, the antichrist dominating the whole world. Mtafanya tunavyotaka sisi. Masuala ya demokrasia ni uongo. There is a power which is dictating you. Utafungua milango ya nchi yako, tutafanya biashara tunavyotaka sisi. Utatupa rasilimali za nchi yako, na kama hautaki tutakuua. That is the power. Siasa utafanya kama tunavyotaka sisi. We will dictate you what we call capitalistic democracy. You will follow it. You don't follow, we will kill you. That is the power. Ayatollah Khomeini did what we call the miracle of the past century, and we see what is happening. He came. My brother here was talking, Josephat was talking about in the Middle Ages that the Pope had the power. Yes, that was theocracy. Then these people came to teach us that mambo ya dini ni upumbavu. Hakuna dini kwenye siasa, hakuna dini kwenye uchumi, hakuna dini katika jamii. Why? They have taken everything outside. Dini inabaki msikitini, mnaombeana tu, na kule kanisani mnakaa mnadanganywa kule. Mkitoka kule, you are dominated. Kwa mtadanganywa msikitini, mtadanganywa kanisani.
That was the reality, and that reality we see today. Utaambiwa Mungu anachagua viongozi to come and suppress you. Ndivyo wanavyoambiwa kanisani, msikitini. Ayatollah Khomein came and changed the equations. He said, wilayatul faqih maana yake nini? Aliyekuwa na mamlaka ya kuongoza binadamu ni yule mwenye kuwa na ubinadamu na anayepigania ubinadamu. Ni yule ambaye anaheshimu Mungu na uongozi, sio utawala, uongozi wa Mwenyezi Mungu. Kiongozi mwenye nguvu hiyo ndio mwenye mamlaka ya kuongoza binadamu wenzake, kuwapeleka kutekeleza lile alilolisema Bwana Yesu Kristo asifiwe, kwamba mamlaka, nguvu ya Mwenyezi Mungu to be established on earth kama ilivyo mbinguni. Haya ndio mafunzo ya viongozi wote walokuja kutoka kwa Mungu. Baba yetu uliye juu, ufalme wako uje hapa duniani kama ulivyo mbinguni. There is no place for Genghis Khan. There is no place for anybody to come and dominate another human being on the planet. All of us, we are creatures, and we have only one power to dominate, not to dominate, to lead us, to guide us, to help us, to nurture us, and that is the power of the beneficent, the merciful God. That's it. That's what Khomein came and he achieved in wilayatul faqih. Manake uongozi wa kiongozi wa kiimani anayemuogopa Mungu aje awaongoze watu, awaelekeze kwa Mungu, ili serikali ya Mwenyezi Mungu, the Allahcracy, the theocracy being established on the planet, na abudiwe Mungu mmoja, na atukuzwe Mungu mmoja, na sheria na taratibu za Mungu huyo ndio zifuate na binadamu wote without exception. Tuheshimiane, tupendane, mpende jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Umpendee binadamu wenzako kama vile unavyopenda nafsi yako mwenyewe. No place for anybody to say I am. There is only the one who say I am that who created. That's all. Hii haya ndio philosophy ya Ayatollah Khomein, and he made it a reality in the world. With this, he moved the whole of Iran. Ule alikuwa anauliza kuna siri gani wa Iran walifanya? Yes, this philosophy was taught to the Iranian people. They stood now. They understood kwamba Shah is a puppet of Satanism. He is a puppet of Antichrist. He is the puppet of the Dajjal system, the occult system, which is dominating the world. The place here is not your place you are supposed to go. They did it 1979. That was the revolution of Iran, and that hawa vijana waliopewa ideology hii, this philosophy, they are making wonders in the world today. Na tunawaambia vijana, uwe ni Mkristo, uwe ni Muislamu, believe me, there is no power more than this power. There is a time when Europe was guided by the Pope. Okay, kuna makosa yanafanyika. We don't disagree. Lakini ile Europe ilikuwa ni Europe yenye kuwa na adabu na heshima. Leo Europe, asikudanganye mtu, hakuna watu waliodhulumiwa dunia hii kama wazungu. Asikudanganye mtu. Leo wazungu wamekuwa hawana ideology yoyote ya maisha. They don't have the proper philosophy. Leo wamekuwa like what? Dogs. I'm sorry to say it. Yani mtu anakuja na kufundisha wewe na anafundisha mtoto wako kwamba mwanamume na mwanamume wanaweza kuoana na ni haki scientifically. Which science is talking about this? Which biology is telling this? Who is teaching you? They can do this, and all the Europeans, their heads are down like this. These things are coming to us also.
In Iran, you can't dare to do that. Wanaume hawa hawezi kuchezewa namna hii. You can't bring your educational system in Iran like this. These people will not agree. Tutaongozwa na mafunzo ya Mungu aliyetuumba, sio wapumbavu nyie. I'm sorry with this. Yani mtu anakuja na kufundisha wewe mwanamke uolewe na mwanamke mwenzio. And then you laugh, you say yes, this is freedom. Which freedom is this? Kama sio upumbavu. Kisha mtu anakuambia tumeendelea, unaendelea kitu gani? What is this? Today Iran has showed that we have the power, the intellectual power. They are free. My friend, it's the only country in the world which can say no to Americans and to this occult power. Leo ameweza kutengeneza silaha na kila kitu to face this power. They can't try to play with that. Ilikuwaje is that power? Tukimkubali Mwenyezi Mungu kama ndiye Bwana, tukacooperate binadamu kwamba sisi sote tuna haki sawa sawa, yes, we can achieve that. I think with these few things, I'd like just to comment here something, if you allow me, kwamba mimi nikiwa kijana kama nyinyi, kwa kweli nilikuwa nasikia ni bora nife kuliko kuishi, because when you understand this power in the world, this Dajjal system, the Antichrist movement, the one power which is dominating the world, when you understand it, ukizungumza unauliwa, hata kama ni raisi, hata kama ni kiongozi wa nchi gani, ukipingana na watu hao wanakumaliza. I was saying it's better you die rather than living in such a situation. When Khomein brought this revolution, I felt that I need to live once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtanisamehe sana. I was a bit emotional. Asante sana Sheikh Mulaba kwa moment nzuri kabisa. Naomba tuongeze makofi jamani. Amekuwa very smart. Very classical, powerful speech. Yes. Basi naamini kwamba atakuwa mmoja wapo kwamba atakuja hapa mbele kwa ajili ya maswali kidogo. Ila naomba kwa sasa hivi kwa sababu tuna only 30 minutes. Tumalizie na wa speaker watatu. Kwa niombe Dr. Mr. Kasim, naomba uje huko mbele, lakini pia Dr. Loitama, naomba pia uje mbele na yes, naomba na Dr. hapa karibu uje mbele kwa ajili ya kumalizia session yetu. Naomba tuje mbele tuketi siti za kwetu hapa. Yes, naomba pia Dr. karibu. Yes, karibu. Hope we have some speech. Yes, kwa hiyo tutakuwa tunaenda ku have some only 5 minutes introduction from our speaker, then we will have an exclusive interview from audience. So please prepare for question, tuandae maswali, watakuwa na dakika 5 tu za introduction na kuhusu mada ambayo tutakuwa zungumzie. Japo muda umetuishia. Baada hapo, dakika 15 zilizobaki tutazitumia kwa ajili ya maswali ambayo utaangalia kulingana na introduction aliyotoa na mada leo tutakuwa izungumzie, kwa utauliza swali kulingana na mada yake. Lakini pia tutawapa nafasi tu, swali lolote litakapoulizwa tutamteua mmoja wao ajibu kwa niaba. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya maswali. Naomba anze na Dr. Loitama hapa karibu dakika 5 kwa ajili ya speech kidogo tu. Nina mambo manne tu ambayo naweza nikayasema kwa kifupi. Kwanza, mchango wa Imam Khomein katika nyakati hizi. Na hizi nyakati ni nyakati gani? Ni nyakati ya kuanzia karne ya 17, 18, 19, 20 na 21. Na kwa nini naziunganisha pamoja? Kwa sababu hizi ndio zimezaa inachoitwa mapinduzi ya Ufaransa. Mapinduzi ya Ufaransa ndio yalinyakua mamlaka, yalitoa mamlaka na madaraka kutoka kwa wafalme. Zama za wafalme bado wapo, lakini zama za wafalme zinaanzia kuondolewa na kuondolewa kwa wafalme wa Ufaransa.
ndio ikazaliwa hata neno hiyo republic, na ikazaliwa kwa Kiarabu nafikiri ndio hiyo jamhuri. Kwa hiyo ile dhana ya kwamba hatutaki wafalme inaanzia na mapinduzi ya Ufaransa. Alafu yametokea mapinduzi mengi ya kisayansi. Angalia neno mapinduzi, by the way. Mapinduzi mengi ya kisayansi yameanza nyuma kidogo, zama za kutumia mawe, Stone Age revolutions, sio bana. Alafu yakaingia mapinduzi ya kutumia chuma, Iron Age revolutions, sio bana. Hayo mapinduzi ya kisayansi yamekuwa yako chini kwa chini saa zote. Sasa hivi nasikia tuko kwenye mapinduzi ya nne ya kisayansi nasikia, ambayo sasa robotization, ya kutumia robot. Yani hawa utahitaji, wengi wenu hapa hamtahitajiwa kwa kweli, yani huko baadaye. Watu wachache watakuwa wanatumia robot. Kwa hiyo nyie wa Afrika kwa mfano, mkizubazubaa unaweza mkashtukia muhitajiwi tena. Maana mlikuwa mnahitajiwa Marekani, mkapelekwa mnalima miwa, mnapelekwa Manchester, alafu ikaanzishwa hii industrial revolution alafu baadaye mkarudishwa hapa, mkafanya makoloni, mnalipa katani ambayo hamli, mnalipa nani pamba ambayo hamli, alafu baadaye mkapewa kauhuru kidogo, lakini baadaye na kenye naona kama ishaondoka. Kwa hiyo hiyo ni mapinduzi ya kisayansi. Na mapinduzi ya kisayansi, by the way, ndio yanaitwa the age of reason. Ile aliyokuwa anazungumza ya kutafakari, yani unachukua taarifa, unachanganya na nadharia, unapata maarifa, alafu ukiongeza na uzoefu unapata hekima. Unielewa? Alafu kuna mapinduzi ya kitamaduni. Mimi mapinduzi yangu ya kitamaduni yalianza na bibi yangu anaitwa Njwelige na mama yangu anaitwa Mkarugaisi. Hawa ndio waliniondoa kwenye unyama wakanileta kwenye utu, kwamba usiende haja ndogo au kubwa mbele ya watu. Hayo mapinduzi makubwa, unajua. Maana ulipokuwa mtoto si unaenda haja ndogo na kubwa mahali popote. Yani una mila, una desturi. Hayo ni mapinduzi ya kiutamaduni. Kwa hiyo mapinduzi ya kiutamaduni ni ya kwanza kwa binadamu. Yani kama wewe hujafanya mapinduzi ya kiutamaduni, inamaanisha una mila na desturi, una imani. Hii ndio wazee hawa wa dini. Mama yake mimi ni kafiri bin kafir kwa sababu mimi ni mkomunisti. Lakini na mimi nina imani. Na imani kwamba binadamu wanarekebishika. Binadamu kama binadamu akipewa nafasi anaweza akawa kama malaika. Sio ule malaika aliyokuwa anazungumza Magufuli, lakini unamaanisha umalaika wa kumtendea wema binadamu mwenzako, yani jirani yako. Sina uhakika Magufuli alikuwa na ubinadamu. Alafu kuna mapinduzi, hayo mapinduzi ya kiutamaduni ndio ndani yake kuna dini. Ndio ndani yake kuna dini. Ndio wanazuoni. Ndio wakina Mahatma Gandhi, wakina Imam Khomein, wakina Amilcar Cabral, wakina Mao Zedong, wakina Martin Luther King, wote hawa wamechangia katika mapinduzi ya kiutamaduni. Na ukiangalia mimi hapo nalitumia kumaanisha vile vile mapinduzi ya fikra za kidini za kiimani. Kwa mfano kwenye Uislamu kuna Waislamu ambao wanasala swala 5 lakini akirudi nyumbani anampiga mke wake. Sasa sijaelewa hizo sala 5 za nini. Au Shah alikuwa ni Muislamu vile vile. Shah yule ambaye aliondolewa na mapinduzi ya Iran alikuwa na yeye na swala 5 lakini yeye ni yuko mfukoni mwa Marekani anawatumikia. Alafu kuna mapinduzi ya kisiasa. Mapinduzi ya kisiasa ndio hayo ya mapinduzi ya Ufaransa, mapinduzi ya Marekani, mapinduzi ya China, mapinduzi ya Cuba, mapinduzi ya Iran ya 79. Na hayo yalifanikishwa na mtu anaitwa Imam Khomein. Na Imam Khomein alipoingia Iran, kulikuwako chama kikubwa cha kikomunisti kinaitwa Tude. Wale walikuwa wanapambana dhidi ya Shah lakini walishindwa.
Imam Khomein akafanikisha yale mapinduzi kwa kutumia mbinu kama za Mahatma Gandhi kwa kweli, sio bana, okay? Lakini kwa kuwajaza wa Iran imani kwamba lolote linawezekana ukiamini kitu fulani. Sasa kwa wao aliwaambia ukiamini dini ya Kiislamu kwa ukweli, sio kwa unafiki kama Shah, sio kwa unafiki. Kwa hiyo ndio maana nachoweza nikasema kwa hayo ndio manne niliyozungumza, unajua elewa. Yani nimesema kwanza kuna mapinduzi ya utamaduni, kuna mapinduzi ya kisiasa, kuna mapinduzi ya kisayansi, lakini kuna swala la hekima inayotokana na maarifa ambayo yanatokana na taarifa ukichanganya na nadharia. Kama wewe kichwani mwako una nadharia yoyote, una maarifa yoyote, si unanielewa? Yani wewe kama una a lot of information but no theory guiding the information, you don't know anything, you have no knowledge. Lakini kama una a lot of knowledge na maarifa mengi lakini una uzoefu, una hekima, you are not wise. Asante sana. Asante sana Dokta kwa ajili ya moment hii nzuri kabisa. Hebu naomba tuongeze makofi jamani. Naona speech imechangamka, yani imechangamka kweli kweli. Basi naomba muda huu wakati nasubiria kwa ajili ya moment ya maswali na majibu, nimkaribishe hapa Mr. Kasim na dakika 5 tu atupe moment, just a short introduction kwa briefly mada aliyokuwa ameandaa. Baada hapo maswali yatakuwa target kulingana na mada ambayo umeandaa. Kwa short briefly ya dakika 5, baada hapo tutamkaribisha Dr. pia kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya maswali na majibu. Karibu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii ya uzima, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kuattend katika moment hii ambayo ni maadhimisho ya miaka 33 kutoka kufariki kwa kiongozi wa Kiislamu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Imam Khomein. Ndugu zangu, tulikuwa tuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya wasaa tuliopewa tutakuwa na machache sana. Mimi nataka nitoe comment chache kuhusiana na nafasi ya Imam Khomein na namna watu mbalimbali duniani walivyomzungumza, lakini kama kiongozi wa kidunia watu wanamtazama katika mtazamo upi, yani perspective mbalimbali za watu walivyomzungumza Imam Khomein kama kiongozi wa kilimwengu. Na nalisema hili labda nijaribu ku drive kutoka kwenye deductive au inductive reasoning. Kwa wale wenzetu wa Kristo, kiongozi mkubwa wa Kikristo anaishi Vatican City, ambao ni nchi yenye watu takriban 799. Estimation za mwaka 2022 itakapofika mwezi Julai tarehe 1, Vatican itakuwa na watu 799. Ni kanchi kadogo kenye watu wachache, lakini it's a very powerful country as compared to the other countries in the world. Ni nchi yenye nguvu sana kisiasa kuliko nchi yoyote ile duniani au kilinganisha na nchi nyingine duniani. Kwa nini? Ni kwa sababu wana mfumo wa kiuongozi wa kidini ambao hierarchy yake au chain of command inapotoka kule kwa Pope ikishuka huku utekelezaji unafanyika universally. Kwa hiyo watu zaidi ya bilioni 4 wa Kiroma lazima wafuate yale mafundisho ya au maelekezo ya Pope. Sasa kwa nini nimezungumza hivi? Ni kwa sababu Imam Khomein baada ya kufanya mapinduzi mwezi Februari mwaka 1979, Irani hakulifanya kama ni taifa la Iran. Naomba hii point ikae vizuri. Hakuifanya Irani kuwa ni taifa la Iran. Alipozungumza ni Islamic Republic of Iran, alikuwa anakusudia maslahi yatakayokuwa yanapatikana pale Iran yatakuwa yanawahusu watu wote ulimwenguni. Na kwa nini alifanya hivi? Ni kwa sababu tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1979 hiyo alitangaza the International Quds Day, siku ya kimataifa ya kuwakumbuka wa Palestina, kwa sababu yeye aliamini kwa kutokana na nguvu ya kijeshi, kutokana na nguvu ya kiushawishi ya Iran, ni lazima tuwafanye watu wote ambao wamefanya na wanyonge ulimwenguni wawe na nguvu as the other countries as. Sasa labda nitoe shahidi chache za watu walivyomueleza au walivyomwandika Imam Khomein. Katika makala moja iliyochapishwa katika taasisi ya Tony Blair Institute of Global Change mwaka 2019,
waliandika makala hiyo ilikuwa na anwani ya Ideology and Iran's Revolution, how the 1879 changed the world. Wanasema the Islamic Revolution was simply another manifestation of the third world battling against the effects of colonialism and capitalism. Mapinduzi ya Kiislamu ya Irani yaliongozwa na Imam Khomein ya mwaka 1979 ni kielelezo kingine cha namna gani nchi za Kiafrika, yani nchi za ulimwengu wa tatu, ziliweza kupambana na ukoloni pamoja na ubepari. Manifestation ya kwanza. Lakini ya pili, mwandishi mmoja wa habari wa Kiitaliano ambaye alikuwa ni mwanamke, siku moja alisafiri kutoka Marekani alikuwa ni mwandishi wa gazeti la The New York Times, lakini alikuwa na asili ya Kiitaliano. Anaitwa Oriana Falas. Yeye alisafiri kutoka Marekani kwenda Irani kukutana na Imam Khomein kwa ajili ya kuzungumza naye, na ilikuwa tu ni soon baada ya mapinduzi kwa yamefanyika. Wakati amekutana naye, kuna vitu ambavyo alikuwa ameperceive. Alichokuwa anaamini yeye ni kwamba palikuwa kuna prejudice ya baadhi ya watu kwamba unapozungumza the Islamic Republic unamaanisha ni serikali iliyoingia madarakani kwa kuua watu, na kwa sababu hiyo kuna uwezekano mkubwa sana Irani pakawa hakuna freedom. Moja ya maswali ambayo alimuuliza Imam Khomein, yule mama anamuuliza Imam Khomein, alimwambia Imam Khomein, the entire country is in your hands. Every decision that you make is an order. So there are many in your country who say that in Iran there is no freedom. The revolution did not bring freedom. Anasema kwa Kiswahili chetu cha Kimakonde kwamba nchi yote ya Irani kwa sasa iko chini ya mikono yako baada ya kuwa umefanya mapinduzi. Na unachokisema wewe kinakuwa ni sheria kwa Wairani wote. Lakini kuna watu wengi katika nchi hii wanasema hawana uhuru baada ya mapinduzi. Wao alizungumzia hili swala. Akamjibu akasema hivi, Iran is not in my hands. Nukta ya msingi, Irani haipo chini ya mikono yangu, isipokuwa Iran is in the hands of the people. Irani iko chini ya mikono ya watu, because it was the people who handed the country of the person who is their servant. Ni watu walioikabidhi Irani kwa mtu ambaye kwa sasa anaiongoza kama mtumishi wao. Sasa chukua neno watu. Hakusema Irani iko chini ya Waislamu, alisema Irani ni nchi ya watu. Tafsiri yake nini? Ni kwamba Irani baada ya mapinduzi kufanyika mwaka 79 aliifanya ile nchi kuwa ni kimbilio la wanyonge, ni kimbilio la watu wote duniani. Na ni kwa sababu gani? Mtazamo wake ni kwamba Uislamu umeletwa hapa duniani kama rahmatan lil alamin. Katika sura 21 aya 107 Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mitume hawakuletwa hapa duniani isipokuwa umeletwa kuwa ni sehemu ya kuwahudumia watu. They have to formulate the systems that are going to bring mercies and blessings to all the humankind. Lazima walete mifumo ambayo italeta mabadiliko ya kiuchumi, italeta mabadiliko ya kisiasa, italeta mabadiliko ya kijamii katika kuhakikisha wanalinda haki za watu kote ulimwenguni. Lakini mwisho kabisa, kumalizia dakika 5 zangu, mwandishi mmoja wa gazeti la The New York Times anaitwa Richard Falk, katika makala yake ambaye aliandika kama alipa anwani ya Trusting Khomein, gazeti la New York Times tarehe 16 mwezi Februari mwaka 1979 aliandika, anasema Ayatollah Khomeini could provide a separated model of human governance for a third world country. Imam Khomeini kwa namna shakhsia yake ilivyokuwa, kwa namna personality yake ilivyokuwa, kwa namna vision yake ilivyokuwa, alikuwa ana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa kwa nchi za ulimwengu wa tatu. Na ushahidi mkubwa ni pale ilipofika tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1979 alitangaza, ilikuwa ni miezi 6 baada ya mapinduzi ya Iran, akasema kuna haja ya kuwaita watu wote ulimwenguni kwamba kila itakapokuwa inafika Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, walimwengu wote wasimame dhidi ya watu ambao wanawaoppress watu wanyonge ulimwenguni. Na the case study ikawa ni Palestine. Sasa kuna concept hapa ambayo imesimama. Kwa nini Imam Khomein alichukulia Palestina kama ni case study? Two things should be considered. The first one ni kwamba Palestina ni nchi ambayo Jesus Christ was born. Number one. Kwa hiyo Wakristo wanachukulia ile eneo kama ni eneo takatifu ambalo Yesu alizaliwa. Lakini ya pili,
Palestina ni eneo ambalo Mtume Muhammad wakati anatoka Maka, safari yake ya kwanza anakwenda Miraj, kwa maana kuchukua amri mbalimbali kwa Mungu, alifanya mkutano mkubwa ambao mimi naweza nikauita kama ni mkutano wa kwanza wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, the United Nations Security Council. Alikutana na mitume wote zaidi ya 120, wakampa experience mbalimbali za leadership na changamoto ambazo anaweza kuja kukutana nazo atakapoanza leadership. Kwa hiyo Imam Khomein, kwa kulinda ule utukufu, kwa kulinda yale matukufu ya eneo ambalo dini mbili zime coexist without any kind of separation, manake Ukristo pamoja na Uislamu, hata na Ubudha, Uyahudi umesoma pale Palestina, kuna haja ya kuwaita wale wa Palestina na kuwaita walimwengu wote waseme we now need to be free kama watu wengine walivyo ulimwenguni. Kwa hii ni manifestation ya watu mbalimbali walivyomzungumza Imam Khomein na namna gani alisimama na binadamu pasina kujali rangi zao, pasina kujali makabila yao, pasina kujali kwa maana ya jinsia, aidha ni wanawake au ni wanaume. Baada ya kusema haya, naomba nitoe appreciation mbili. Kwanza mosi, viongozi wa kidini wana nafasi kubwa sana katika kuleta changes katika jamii zetu. Mzee wangu Dr. Roitama, mwalimu wangu, ametoa mfano wa kina Mahatma Gandhi. Lakini pia tunaweza kutoa mifano mingi sana. Ukienda South Africa pale, kuna kiongozi wa heshima marehemu Desmond Tutu. Alifanya mambo makubwa sana ulimwenguni na ulimwengu utaendelea kumappreciate na kumkumbuka kwa kile alichofanya, kwa sababu alisimama kama kiongozi wa kidini lakini katika kulinda maslahi ya wanyonge. Namba moja. Lakini namba mbili, kwa wale wa Lutheran watamkumbuka Dr. Martin Luther King. Alifanya mambo makubwa sana Marekani. Moja katika hotuba yake anasema I have a dream. Anasema I have a dream today that my 4 children will live in a nation that they will not be judged by the color of their skin but by the content of their characters. Kwamba nina ndoto siku moja watoto wangu hapa Marekani wataishi, lakini hawatohukumiwa, hawatokuwa considered katika kupewa huduma za kijamii, za kisiasa, za kiuchumi kwa kuzingatia rangi zao, isipokuwa kwa kuzingatia kitu gani kilichopo katika akili zao na content of their characters. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa viongozi wa kidini kwamba they have the vacancy, they have the chances to make the changes in the world. Wana uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa sana ulimwenguni kama alifanya Imam Khomein, lakini kama watasimama upande wa wanyonge na si vinginevyo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Mr. Kasim. Mimi nasema kwamba hii ni powerful speech sana. Iko short lakini very briefly. Naomba tuongeze makofi kwa ajili yake tafadhali. Unajua wanasema kwamba hii moment kidogo ya hii Khomein, wakati namkaribisha hapa mzee wangu hapa, niwaambie tu kwamba kama hakuna vision, wanasema kwamba watu wanapotea, si ndio? Kwa vision ya Imam Khomein ndio iliyofanya kwamba mpaka Iran inaendelea vizuri na mpaka sasa hivi tupo kwa ajili yake. Yaani ile vision aliyokuwa nayo. Lakini mbali na hayo, nikwambie tu kwamba if you want to lift yourself up, lift someone else. Kama unahitaji kujinyanyua wewe mwenyewe upande juu, anza kuwanyanyua watu wengine. Ndio hapa tunasikia kwamba kutoka kwa Mr. Kasimu hapo kwamba Khomein anasema kwamba the country is not in my hands rather than people hands. Ndio? Yes, kwamba hakutaka kwamba ajinyanyue yeye, ila kwamba nchi iko kwa watu wote. Ndio tunachotakiwa kujua. Naomba dakika 5 zingine tusimalizie hapa alafu tuandae maswali. Naomba maswali yaandaliwe tafadhali. Tuna muda mfupi, nusu saa tu, saa 7:30 tutakuwa tuwe kwenye lunch. Kwa hiyo naomba mzee wangu Dr. karibu kwa ajili ya short 5 minutes. Naomba mpigeni makofi jamani. Huyu ndio last speaker wetu katika mjadala wa mtaala. Karibu. Salamu alaikum. Ameniita dokta, lakini mimi sijivunii kwa kuitwa kwa hilo title hiyo, kama yule bwana ambassador alivyosema, yeye hajivunii. Kweli tumetoka makwetu kuikimbilia hiyo dokta, udokta, kusoma. Tumekaa Ufaransa na ndio mimi napoizapa namkumbuka huyu bwana Imam Khomein. Nimeishi naye alipokuwa Neufville-le-Château. Nimechukua doctorate yangu na si moja, si mbili, si tatu, nikiwa ndani ya France, Switzerland, Uingereza, lakini sina
sijivunii nazo, najivunia na ile kipindi nilipokuwa mimi niko Faransa, ni mwanafunzi wa Sorbonne, University du Sorbonne. Imam Khomein amefukuzwa Iraq, nchi za karibu zimemkataa, akakimbilia. Ni tulikuwa ni sisi wanafunzi, mimi si Mwirani, lakini wanafunzi tulikuwa tukishirikiana na wanafunzi wa Kiirani katika association yao ya kumsapoti, tukienda maandamano hapa na pale ya kwamba Shah aondoke, Imam Khomeini aje, na tukampokea tukiwa naye pale eneo likiitwa Neaufle-le-Château, kijiji katika nje ya Paris. Khutba alitoa Sheikh Msabah, wonderful bwana. Hawa mwalimu hapa zote nzuri. Kwa hivyo mimi doctorate zangu zote naziweka chini, nazisahau, japokuwa nimefanya kazi katika huko ILO, nilikuwa ni mmoja hapo katika wafanyaji kazi ILO. Nimetumwa katika nchi kadhaa za Kiafrika kuandika reports, na nafikiri zimetumiwa na hao sijui nani alikizungumza, ni Marekani, ni Uingereza. Pengine nimewatumikia wao kuliko kuwatumikia nchi za Kiafrika ambazo kwamba ilikuwa nizitumikie na kuandika zile research zangu. Namkumbuka Imam Khomeini, hakuitwa Dr. Khomeini, Imam Khomeini. Nakumbuka alipokuwa akitoka kwenye chumba chake akija chini ya mti wa mtufaha, na pale sisi tukikusanyika kama wanafunzi wa university tunaandaa hizo research zetu za kupata hiyo title, na tukizungumza naye, lakini tukijifunza mengi, si kwake yeye tu na kwa wanafunzi wake waliokuja nao, namna ya kuisoma Qur'ani na kuielewa. Kwa nini Qur'ani imeanza hapa, sura hii imeanza hivi na imemaliza namna hii vile? Manafu tulikiyapata, na ni masomo kwamba sisi tuliko ma university na tuko na maprofesa wakubwa tunao ambao kwamba wanaandika juu ya Uislamu, na tukapata vitu za kuweza kukaa na wao na kuchallenge saa nyingine na wao. Na uzuri wazungu hawakuwa wabaya, tunapokuwa unapomchallenge, unapompinga, anajua wewe unasoma na una kitu kichwani na anataka akipate kwako. Walikijaribu kutujaza inferiority complex tuwe nazo. Kwa hivyo mimi naitwa Dr. Khatibu, huyu aitwa Dr. nani, lakini leo nafahamu ya kwamba si lazima kuitwa, ni ile ulichonacho kichwani, na ni kazi ya huyu bwana, ni elimu ulionayo. Na tulikuwa tunao wengi ambao kwamba ni walimu, hawakuwa na hiyo doctorate, hawana, lakini wanasomesha kiwango cha juu, ni maprofesa wa hali ya juu. Tulikiweta sisi professeur, lakini tukwambia mimi sina hiyo doctorate yenu wala sina nini, lakini elimu anayo, ikiwa ni ya philosophy. Tumemsoma Marxist na Marxism tumeisoma, na tumesoma na wote waliokuwa katika line yake, kina Hegel tumemsoma mpaka Lenin na waliokuwa nao. Nilipokisoma Switzerland katika University de Geneva University, mpaka nimetembelea kile restaurant alikuwa pengine Lenin, akienda akikaa pale kwenye ile meza na mwenye ametia mkono wake saini yake pale.
na mimi nikajaribu kunywa chai kahawa na wenzangu pale, basi tukachukua picha tu kwamba mahala pale ka Lenin. Haya ni mambo, ni kumbukumbu tu jamaa, si mavunio wala sijivuni nayo, ni kumbukumbu tu. Lakini sharafu yangu nilipokuwa na huyo bwana Imam Khomein, nilikuwa naye Iran, maandamano kadhaa wa kadhaa, mpaka waliposhikwa wa Marekani, lane jasus, wakawekwa askari wa Kimarekani, staff wa embassy ya Marekani, na tukitoka na maandamano na sasa 20 taslim na barba Amerika, tunajifunza tena na kifusi kwa maandamano. Nimeishi naye, nimemtembelea katika makao yake Jamaran, tukawa tunakumbuka yale makao yake alipokuwa Neuf-le-Château Paris, na tukawakumbuka na wengineo waliokuwako, kina Beheshti, kina Mutahari, ambao kwamba ana kitabu kizuri The Rights of Women in Islam, Huquq-e-Zan Dar Islam, na kwa wapendao kusoma vitabu na wamsome. Nafikiri sitaki kurefusha, nashukuru, lakini ni mmoja mwenzenu aliyepata bahati katika umri wake huu nilionao kukaa na yeye. Nimemwona, kuna mmoja aliuliza swali, vipi ali-implement zile morals Khomein. Sisi tukumbuka baridi ilikuwa kali, barafu inashuka Paris, tuko Neuf-le-Château usiku. Huyu bwana Imam Khomein chumbani kwake anatuchemshia kahawa, chai, black tea na kahawa, anaitia kwenye sinia, kikombe vile, anakuja na sisi tumekaa kila mtu, yeye anasema, na ukienda wewe kupokea kwamba usafu, wewe alikikwambia hii ni kazi yangu mimi. Jamaa wengine walikuwa wakisinzia pengine na ile ubaridi, alikichukua mablangeti yale akaja akiwafunika kwamba ile kuwatoa ubana. Yeye ni mtu mkubwa kama huyo, lakini alikuwa yuko tayari kutuhudumia sisi wanafunzi tuliokuweko pale, na ndipo pale aliposhinda mapinduzi, huduma kawapelekea, na ukaiona Irani imeweza kujitosheleza. Kazi nyingi zimefanywa na yeye, tumkumbukeni, tumuombeni rahma kwa Mwenyezi Mungu, maghfira Mwenyezi Mungu, alijitolea kwa nchi yake. Na sisi inshallah watoto wa university hawa wasomi pengine kesho na kwa wakati huo udhalimu ulikuwa si mkubwa kama sasa hivi, lakini kwa sasa tunaona kwamba Irani inazidi kupiga hatua katika upande wa maadili. Hii inaonyesha ni kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya installation kwa watu wengine pia, nje ya yeye kuonesha mchango wa jinsi ya kufanya, alikuwa anafanya njia gani. Lakini pia njia nyingine, swali jingine nilikuwa nauliza ni kwamba tumeona kwamba Irani ilikuwa inazidi kufanya maendeleo kuanzia miaka ya 79 mpaka sasa miaka 33 takriban sasa kwenye mambo ya sayansi na teknolojia na kukua, lakini wakati huo alikuwa anaweza kutembea na imani ya dini ya Kiislamu. Sasa nataka kujua alikuwa anawezaje kuconnect vitu viwili vyote kwa pamoja, yani imani ya dini ya Kiislamu wakati huo ana connect na mambo ya kisayansi, na mpaka sasa hivi tukaiona Irani ilivyo sasa hivi ni mchango mkubwa kutoka kwake. Asante sana. Asante. Na mimi kama mkufunzi wetu hapa kuanzia kwa Sheikh Mulaba Dr. Josephat hapo pamoja na mstakasi pamoja na Dr. hapa tunajiandaa pia kujibu na noti. Naomba tuhamie kwa swali la pili na mimi nayatunza, mmoja wenu anaweza kajiandaa kama mmoja pia kujibu. Naomba upande huu nione jamani, ladies nione mikono yenu. Thank you so much. My name is Francis. My question goes to the fourth speaker. He said, in Europe,
there is the decline of cultural values, which raised the promotion of unethical and unhealthy practices. And in turn, this leads to the consumption of education system and ideas in the African context. So, and again, he said that you cannot do that, and that cannot happen in Iran. So my question is, coming back to our context, what should be done so that we can impart some of the ideas and ideologies that can result into the resilience capacity among the Africans to resist against such kind of unhealthy and unethical values from the European context. Thank you. Yes, this is very question to Sheikh Mulaba. Haya, swali la tatu tumalizie sana katika ndio jamani, kwa ndio ladies sijaona mmoja jamani, ladies one ladies please, one lady. Haya, okay, karibu. Wakati naona wanajiandaa hapa kina dada, karibu. Asante kwa nafasi hii. Pamoja na mengi ambayo yanaongelewa kuhusiana na Imam Khomein kuhusu swala la mapinduzi, imeongelewa sana swala la umuhimu wa elimu katika kutengeneza mapinduzi. Lakini kwa baadhi ya nchi hivi sasa kwenye swala la elimu, wanawake wamekuwa wametengwa kwa namna fulani au namna nyingine katika swala kupata elimu. Sasa swali langu linakuja ni kivipi filosofi falsafa za Imam Khomein zinaweza kukomboa wanawake ambao wanakosa hii nafasi ya kupata elimu ili kujikomboa wenyewe katika maisha yao na maisha ya watu wengine. Asante. Kwanza ifahamike kwamba unapozungumzia Uislamu tunazungumzia kwamba ni mfumo kamili wa maisha. Kwa hivyo kipaumbele katika dini ni elimu kwanza, na ndio maana the first revelation in the Holy Quran is Iqra, means read. Kwa utaona kwamba hawa viongozi wa kidini walipoingia madarakani chini ya mwongozo wa Imam Khomein, ilikuwa ni kuleta mabadiliko ya kifikra, ya kitabia, mabadiliko ya kielimu. Leo ukiangalia statistics zilizokuwepo za university shule kule Iran kabla ya mapinduzi, leo it's more than 10 times or more in Iran. Na ukiangalia productivity ya science Iran today is really far away from those developed countries in Europe and other places. It's far away. Ukiangalia masuala ya wanafunzi vyuo vikuu, wanawake ni wengi kuliko wavulana leo. That's Iran today we are talking. Ni mabadiliko makubwa in fact which we need to learn from that. So nafikiri swali la kwanza na la pili umejibu. Hili la tatu ni kwamba tunafanya nini kuzuia? In fact, cultural invasion, kuna kitu cha kwanza unatakiwa uelewe. Kuharibu maadili ya watu ni agenda ya hii occult group au ni kutaka kutawala dunia. Hawezi kutawala wewe ikiwa wewe uko huru ndani ya nafsi yako. Lazima kuharibu maadili yako na mtazamo wako ili wakutawale. Lazima wakupe pombe unywe, ulewe. Lazima wakufanye wewe uwe ni womanizer, unazini hovyo. Lazima waharibu tabia kwamba wewe usiwe ni mtu ambaye una ile integrity. So you can be cheap, you know, we can corrupt you. Means you are corrupt inside. Ukipewa madaraka leo kama waziri, utanunuliwa so cheap for your country and your citizen, your fellow countrymen. They will buy you so cheap. That's why they need to corrupt you. Now corruption, it's based on alcohol and ule uzinifu, adultery and promiscuity, whatever you want to call it. There they base it. And then the rest comes in. So Iran wamejua haya masala kwamba integrity ya mtu lazima kwanza ili iweze kuleta mabadiliko. Wamehifadhi vijana wao. Ujinga huu wa kuleta
watu waje kutuletea culture yao, no way. Kwanza narudia kusema, it's not the Western culture, it's the occult group culture. There is no Western culture. Western culture ilikuwa ni dini, na ile dini unakuta mpaka leo kwenye katiba za Marekani na sehemu zingine, uzinifu, nini tunasema adultery na nini, ni culture ya dini, it's Christian culture, imetoka kwenye Bible. Ndio maana vikaitwa ni vitu haramu. Leo wanakwenda kwamba sodomy inakuwa ni human right. That's not Western culture. That is the occult power in the world culture ambao tunaletewa na sisi sasa hivi hapa. We need to stop it. Iran, they've stopped it. Viongozi wa dini tunahitaji tuwaambie serikali kwamba hayana maslahi na sisi. Tutasaidiwa. Kwa nini tusaidiwe? Tunahitaji sisi wenyewe tusimame, nchi yetu tuipeleke mbele. Kwa nini tupeleke kwa msaada wa watu? Why like this? So Iran, they stopped it. Resources zao wakazitumia. Leo Iran angalia walipo. Huu ni mfano mzuri, vijana msome, muige, twende mbele, tupeleke nchi mbele inshallah. Asante sana. Basi alikuwa anajibu maswali ambayo direct hapo, naomba kuongezea hapa karibu na Donisipati, kuongezea hapo dakika moja, alafu ndio hapo ni ataongezea dakika moja. Karibu. Nilichoongea mimi ilikuwa ni hasa falsafa ya Khomein, lakini niliingia zaidi upande wa elimu, na nilijua naongea na wasomi na nafahamu wengine, sijui kama mnatambua, yani masomo mnayosoma ninyi ndio aliyosoma huyu mheshimiwa, philosophy and ethics. That is your department. That is where he was formed. Sasa kuna moja niuliza, how education is important in forming and liberating the society, especially women. Elimu ndiyo kila kitu, lakini siongelee elimu ya vyeti, elimu ya kupata certificate za philosophy, PhD au vyote vile. Ni elimu ya aliongelea mzee wetu Dr. Waitani. Unachukua hekima ambao ni ujuzi, unajumlisha na uzoefu, unapata kitu kinaitwa prudence, au kama wale niliwafundisha ethics, kitu kinaitwa kwa Greek phronesis, kwamba unajua kutumia kile unachojua kwa nadharia. Ndiyo maisha aliyoishi huyu naye mkumbuka leo. Kwa hiyo kama mnakumbuka vizuri, kwa wale ambao ni mwaka wa 3 nafikiri na mwaka wa 2, alichokuwa naongea jirani yangu hapa kilitokea pia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakati mimi nilifika pale, nikuta expert fulani yupo anafundisha filosofi, na yule mheshimiwa, kuna wengine tayari wawili watatu ameshawapeleka Marekani toka department ya philosophy and religious studies chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na katika aliyokuwa anafundisha mpaka Biblia aondoke pale, ilikuwa ni hilo aliyokuwa anasisitiza hapa kwamba homosexuality is a right, is an inborn character. Sasa mimi nakumbuka siku moja alikuja ofisini kwangu, bahati mbaya alijua kwamba ni padri Mkatoliki. Sasa kafika kaanza anajifanya mshambulia mwingine, lakini ananiambia mimi indirect. Nataka nitoe tu mfano alafu mjue falsafa inasaidia nini katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo
alikuwa anaongelea hilo la homosexuality is a human right. Niliposikia mimi nikamwambia mheshimiwa, that is a perversion, is a problem psychological. Kaanza kukasirika kupandisha, nikamwambia tulia kwanza, sikiliza. There are many psychological diseases. One of them is this tendency of sexuality. The other one is kleptomaniac. Nafahamu nani, kuna watu ambao anajisikia kuibaiba. Yaani yeye mkono na muacha, kiona kitu lazima akihamishe. Is a kleptomaniac. Sasa nikamwambia kama wewe unasema tutetee hii, basi tutetee na hawa, kwa sababu it is a psychological phenomenon. Kwa hiyo watetee kwamba wizi sio kosa, badala ya kuwasaidia. Sema no, we cannot do that. Nikamwambia okay, in the same way you cannot do that what you are saying. Kwa wanaleta wote wanaleta experts, wanakuja mchana, kuna vipindi special kwa watu special. Sijui kama wakati yenu kuna wale wote, lakini wapo nafikiri kwenda kusikiliza. Alianzia wapi? If you want to kill a human being, you remove first humanity in him or her. Alisema Darwinism ni theory ya kisayansi inayoapply kwa wanadamu. Aliandika pepa yake, kwa bahati mbaya baada ya kuondoka wakairudisha kule alikokwenda, wakairudisha huko kufanya assessment, na kwa bahati mbaya ikakuja tena mikononi mwangu ili nifanye assessment. Kwa hiyo nikajaribu kaandika pepa nyingine ku dilute it. Nataka kusema ni nini? When you become a philosopher, you become, as Plato said, you have to be the head of the society. You are the one who can use your intellect than any other, because you know the difference between the shadows and the reality. Nafikiri nakumbuka hilo, na hiyo ndio maana mimi nilikubali kuja siku ya leo hapa kutoa hii pepa, kwa sababu I'm no longer actually the lecturer at the University of Dar es Salaam. Aliniomba kwa department nije tu kwa ajili ya kutoa hii mada. Niliposoma huyu mheshimiwa kaona I cannot miss this chance. You are being formed to be philosophers in today's society. Nategemea kuwaona kina Khomein, wengine just the soonest possible. Wapo waliomaliza tayari Department of Philosophy and Religious Studies, lakini hatuwasikii wakiongea, isipokuwa labda yule nani Nondo ndio tunasikia kidogo, kwa sababu tuna siasa na wazee kina Waitana. Quietism is an Islamic, kwa msemo wa Khomein. Usikae kimya unapoona maadili yanaharibika. Usikae kimya unapoona jamii inaoza. You have to speak out. And when you speak out from your education perspective, jamii inasikiliza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuambia vijana na nafasi sasa hivi ya kutengeneza Khomein wengine, wa kike na wa kiume, kwa sababu ninasoma falsafa. Falsafa haikuwepo kama somo tulikuja Dar es Salaam mpaka 2013 nafikiri. Wazee hawa ndio wameshauri tuanzishe hiki kitu, ni muhimu. Hakuna elimu duniani kama hakuna falsafa na maadili. Hakuna elimu. Elimu itakuwa ni uuaji, itakuwa ni udanganyifu na kadhalika. Nafahamu kuna watu wenye elimu kubwa tu, lakini wametumia kuangamiza jamii badala ya kujenga jamii. Nashukuru.
Asante sana kwa mchakato wa Khomein. Naomba sekunde 30 dakika moja ya Dr. hapa, alafu sekunde 30 mpaka karibu. Mimi nitajibu lile swali la Irani imewezaje kuweka uendelevu kwenye uadilifu. Nafikiri mzee pale aliyekaa na Khomein na Imam Khomein ameiweka vizuri. Mapinduzi ya Iran hayakutokana na watu kwenda msituni, sio ya bunduki, ni people's power. Kama unajua people's power, ni mapinduzi ya Iran. Yaani ni mtu kuinspire watu wakasimama barabarani, hawaogopi kufanya nini? Kuuawa, kuaminisha kwamba wanaweza. Hiyo tu ndio, yani ndio maana hata na mimi mkomunisti naheshimu sana mtu ambaye sio mkomunisti kama mimi, lakini anaweza kawapa watu nguvu ya kujiamini kwa tunaweza. La pili ni katiba ya Iran. Hapo watu wanapozungumza ya katiba hawaelewi. Mzee ameichomekea pale na mimi alisema hivi naingiza siasa. Hiyo ni dini. Ujamhuri maana yake ni jamhuri maana yake ni maana yake wewe sio mfalme. Maana yake wewe hujapata uongozi kutoka mbinguni umeteremka tu. Hapana. Wewe unatokana na watu. Ndiye aliyosema huyo kijana kwamba yani alipoulizwa Khomein, Imam Khomein anasema hawako mikononi mwao, ni people. Anasema religion. Unaelewa? Mimi nimekuambia chama cha komunisti cha Iran kilikuwa kikubwa kuliko chochote kwenye sehemu. Na wote wale sio kwamba aliwaondoa, walimkabidhi madaraka, wakakubali kwamba yeye ndiye yuko kwenye nyoyo za watu. Kwa hiyo kitu katiba ya Iran, hakuna biashara eti kuna mtu yuko juu ya sheria eti yeye hawezi kushtakiwa. Wewe kama utakuwa na viongozi ambao hawezi kushtakiwa na wenyewe ndio mfano, hao wengine huku chini wataheshimu sheria. Wewe unasema rais hawezi kushtakiwa, halafu watu wengine ndio washtakiwa. Wewe unajenga tabia gani? Ni kama wewe ndani ya nyumba unawaambia watoto kwamba ikifika saa 12 kila mtu ameshafika hapa, wewe unafika saa 4. Umeelewa? Nani atakuwa na maadili hapo? Kama wewe mwenyewe yani unayozungumza hayafanani na unayofanya. Tofauti ya Imam Khomein na Waislamu viongozi wengine ni kwamba wanachozungumza sio wanachotenda. Swala 5 lakini Uislamu hakuna. Swala 5 lakini Uislamu hamna. Sasa huyo sio Imam Khomein. Ndio maana ameeleza kijana hapa catastrophe, siku ya catastrophe, yani ambapo yani dini zote Mashariki ya Kati zilikuwepo pale, Jews, Arabs, Muslims, wote pale inaitwa Palestina mpaka 47 pale watu walikuwa wanaishi pamoja, alafu watu wakatengeneza taifa kama secular, sio bwana? Hiyo alafu kanafukuza watu waliokuwa pale, sio bwana? Alafu wanajiita dini wanajibandika vibandiko hivyo na wanafanya hivi, utafikiri kweli ni dini ya wapi? Na ndio maana Imam Khomein alikuwa haioni Iran kama iko tu peke yake. Hapana. Na kweli kama wewe unaamini dini kimkweli, huwezi kusema wewe uko peke yako. Wewe si mfano wa yeye mwenyewe. Asante sana kwa maneno mazuri haya. Wakati upande unajiandaa, nimeomba sekunde 30 miliomba hapa kuongezea hapo. Katika collection ya maswali ambayo brother aliuliza kule, ilikuwa ni how can African resist against the world case influenced by the Western countries. Lakini swali lake la kwanza ilikuwa ni connection kati ya shughuli za kidini za Imam Khomein pamoja na sayansi. Aliwezaje kuvicoordinate vyote kwa pamoja? Nitajaribu na mimi kushare mawazo kwa muda chache sana kwenye haya mambo. Mosi, sisi Tanzania mpaka tunapata uhuru mwaka 1961, Dr. wangu Ralitama atakuwa na uzoefu wa haya mambo. Tulikuwa tuna wataalamu wasiozidi 5,000, yani nchi nzima wataalamu kwa maana ya wasomi wasiozidi 5,000 kwa takwimu za kimkini. Na kwa sasa ambayo tunafanya miaka ya 60, maanake Watanzania tulikuwa tuko takriban watu milioni 10 if I'm not mistaken. Sasa kwa watu 5,000 ambao ndio wataalamu tena wakala za kawaida za certificates, diploma level is technical colleges walioattend, maanake walikuwa ni wachache sana.
Lakini Nyerere alitengeza spirit, akasema ili nchi iweze kuendelea inahitaji vitu vitatu. Inahitaji watu, inahitaji siasa safi, na inahitaji pia uongozi bora. Mambo matatu lazima yaende. Lakini akawazungumza, akawaambia Tanzania kwamba tunapozungumza uhuru tunakusudia uhuru na nini? Uhuru na kazi. Sasa akatoa experience ya Iran kwa kifupi sana. Khomeini baada ya kuchukua nchi aliwaeleza Iran, hii nchi iko mikononi mwenu, kwa hiyo it's you to develop it au kuidestroy, ni nyewe wa kuiendeleza au kuiua. Wairani ukisafiri leo ukaenda Iran au ukiingia kwenye vitabu ukasoma literature mbalimbali, Wairani wanapata mvua kwa kiasi kidogo sana kwa mwaka. Wao wakati wa kiangazi ndio wanalima, wakati wa masika ni wakati wa kukusanya maji, wanaita population. Wanakusanya maji kwa msimu mzima wa masika, alafu wakiwa wakati wa kiangazi wanaanza kulima. Hawajawahi kuomba msaada wa chakula nje ya nchi yao, despite the sanctions which has prevailed kwa zaidi ya miaka 33. Yatoka mwaka 89 mpaka leo tunazungumza, wana vikwazo, lakini hawajawahi kuomba msaada wa chakula. Sisi nchi yetu ina rasilimali zote, ina madini yote, ina kila rasilimali ambayo inaifanya Tanzania au Afrika iwe ni tajiri. Lakini the question comes, tumekosa nini? The answer is inawezekana ikawa na commitment. Hilo la kwanza. Lakini la pili, bahati nzuri wengi humu mwenyewe ni wasomi. Tanzania au nchi nyingi za Afrika, ajira kubwa ipo kwenye kilimo. Almost 80%, takriban 80% ya Waafrika wengi tumeajiriwa kwenye kilimo. Lakini ukirudi katika mitaala yetu, yani sizungumze specifically kwa Tanzania kwa sasa, isipokuwa nenda kwa nchi zote za Afrika, ukirudi kwenye mitaala yetu, kilimo ni optional subject. The question comes, kama kitu kimeajiri watu wengi zaidi, kinapewaje uhiari? Yani sawa na mtoto umwambie ili aweze kukua lazima ale, alafu kula kwake kweli option, hawezi kukua. Sasa mbona sisi tukirudi hapa chuoni, tukirudi kule chuoni, daktari anazungumza kwa experience, unaweza kukuta pengine tumerumaa kiakili na elimu ambayo tumeipata haijawa na ukombozi kwetu, kwa sababu tunasoma kwa ajili ya kukariri mosi, lakini tunasoma pia kwa ajili ya ajira. Ndio maana tukienda tunavitabilia sio madesa. Experience tulionayo kwa elimu yetu ya Afrika, kama hatuto invest kwenye kitu ambacho kitaleta mabadiliko ya kiuchumi kwetu, tutaendelea kuwa tegemezi. Na hii inahitaji serious commitment katika policy makers, lakini na sisi ambao ni watu wa kawaida sana. Asante sana. Basi baada ya mzuri na kwa session hapa, maswali matatu ya mwisho tumalizie, maana najua njia zinaomba. Upande wao ladies na mpiga kabisa. Naomba nianze hapa. Asante. Kwa majina anaitwa Mona Lisa. Nilikuwa nina swali ambalo litabase na current, yani kipindi cha sasa hivi. Swali langu linaenda moja kwa moja na nini mtazamo wa Iran kulingana na falsafa ya Imam Khomein. Kwa sasa hivi tunajua kuna current issue inakuja kwamba kuna vita kati ya Ukraine na Iran. Aisha. Sasa nilikuwa nataka kujua nini mtazamo wa Iran juu ya hilo swala. Asante. Asante. Swali la pili upande. Asante. Kwa jina la Dakus, mwanafunzi wa falsafa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Swali langu kwa kwanza nilikuwa natamani nijue historia fupi ya Imam Khomein, especially katika swala la kwamba alikuwa na familia, maana ameongea na pia tumesoma kitabu sijua kama alikuwa na familia. Ndio ilikuwa la kwanza. Pili ni nyie kama walimu au wasomi ambao mnatufundisha, mna mtazamo gani? Kwa sababu kwanza nikiangalia katika historia Imam Khomein alishawahi kukataa kuunga mkono kundi la kigaidi ambalo lilimomba msaada yeye anawasapoti, likiwa linasema kwamba linajaribu kulinda imani ya Kiislamu.
yeye mwisho alikataa kuwapa support hata kama walisema kwamba wanajaribu kulinda imani ya Kiislamu. Lakini kwa sasa tunaona katika baadhi ya nchi za Kiafrika kuna makundi mengi ya kigaidi ambayo yanajaribu kusema kwamba yanafanya ugaidi wakiwa wanailinda na kuheshimu imani ya Kiislamu. Sasa nyie kama walimu, je, mna mtazamo gani katika hayo makundi ambayo yanafanya ugaidi yakiwa yanaweka mkono wa Kiislamu mbele kwamba yanafanya kutimiza au kulinda sheria za Kiislamu? Asante. Aya, swali la tatu la mwisho hapa nitaandaa kufunza wajibu. Asante. Nilikuwa na maswali matatu. Swali la kwanza linahusiana na kiongozi Imam Khomein. Mara baada ya mapinduzi ya Iran mwaka 1979, tumeona kwenye historia mataifa mengi sehemu yote panapopatikana mapinduzi huwa wale ambao ni waasisi wale mapinduzi wanakuwa viongozi. Ukiangalia kwenye Bolshevik revolutions, ukirudi kwenye mapinduzi ya Zanzibar, kule mapinduzi ya South Africa na mengineyo yanayotokea duniani, wale waasisi wa yale mapinduzi mara nyingi wao wanakuja kuwa viongozi wa mataifa. Na tumesikia kuwa kwa viongozi kama biography ya Imam Khomein na namna alivyokuwa, lakini historia haimuoneshi kama aliwahi kuwa rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa falsafa yake katika uongozi imesimama vipi? Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kuhusiana na maendeleo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa hivi imekuwa miongoni mwa nchi ambazo zinamiliki silaha kali sana inawezekana silaha za maangamizi zinaweza kuzidi. Na mara nyingi imekuwa ikikumbwa na changamoto za kuvamiwa. Kama juzi tumesikia miongoni mwa wanajeshi wake wakubwa sana katika jeshi lake ameuawa. Tumeona mauaji ya General Qasim Suleiman ambayo yametikisa ulimwengu, na wakawa mara nyingi wakisema kwamba watalipiza kisasi, lakini hatukuwahi kuona wakizitumia silaha zao. Je, kuna ukweli kwamba wanamiliki hizo silaha, au kama la zinamilikiwa, je, kuna falsafa gani juu ya matumizi ya silaha hizo walizonazo? Na mwisho kabisa ni mtazamo wao kwa vijana. Tunaona kiongozi wa sasa hivi ambaye ni supreme leader anamuita Ayatullah Imam Khomein, mara nyingi huwa wana utaratibu wa kuandika barua kwa vijana ulimwenguni wakiwahusia mambo tofauti. Sidhani kama baadhi yetu tunabahatika kuzipata, lakini huwa zinakuwa na ujumbe muhimu sana. Lakini Imam Khomein yeye ana mtizamo gani juu ya matumizi ya vijana kufikia maendeleo ya Irani katika kipindi cha wanapigania mapinduzi mpaka ilipofika sasa? Kwa haraka sana mimi naomba nijibu swali la connection kati ya Uislamu na ugaidi. Of course kuna hizo wrong perception ambazo zinazojulisha ambazo zinajikita kwenye literatures mbalimbali. Lakini niseme na nukta moja. Kwanza ugaidi ambao unaendelea kwa sasa ulimwenguni kwa sura ya Uislamu naweza nikauita kama ni false flag terrorism. Ni ugaidi ambao umebeba bendera ya Kiislamu lakini si Uislamu. Ni watu wanataka kujustify kuchafua Uislamu kwa jina la kufanya ugaidi, kwamba Uislamu ni antichrist, kitu ambacho sio sahihi. Kwa sababu nasema 1979 Imam Khomein alisimama kusema Wapalestina wana haki ya kuishi na hawana haki ya kuuawa. Ungekuwa Uislamu una justify ugaidi, maana yake wale watu wangeendelea kuuawa na asingepatikana mtu wa kuwatetea. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Qurani imeeleza kinagaubaga katika sura ya 28 kama sijakosea, aya ya 4, Mungu anasema inna fir'auna ala fil ardi, Firauni ajitukuza katika ardhi, akatengeneza classes kati ya watu wa tabaka, yastadhifu ta'ifatan minhum, anawafanya taifa hili linakuwa ni bora kuliko lingine, likiadhoofisha. Innahu kana min al-mufsidin. Kwa kufanya hivyo manake alisababisha ufisadi mkubwa sana ulimwenguni kwa kutengeneza classes. Kwa lugha nyingine, Uislamu ni dini ambayo inatengeneza unity, inatengeneza uniformity.
hakuna ambaye ni bora zaidi ya mwingine isipokuwa ni mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum, mbora mbele yenu, mbele za Mungu kati yenu nyinyi binadamu yule ambaye anakuwa ni mcha Mungu. Sasa kwa kumalizia, kuna makundi ya kigaidi machache sana hapa Afrika ambayo yamepersist pamoja na Middle East. Ukiangalia kwa mfano kundi la ISIS, Islamic State of Syria and Iraq, ni kundi liko chini ya Abubakar al-Baghdadi. Nakupa assignment, nenda kamwangalia Abubakar al-Baghdadi ni mtu gani. Mosi, Abubakar al-Baghdadi kwanza ni agent wa Mossad, lakini pia Abubakar al-Baghdadi ni agent wa CIA, lakini pia Abubakar al-Baghdadi anafanya shughuli nyingi za kurestore ile image ya Uislamu pale Iraq pamoja na Syria kwa malengo yao ya kibiashara. Lakini njoo hapa Nigeria, kuna kundi la Boko Haram, pia kundi sio kundi la Kiislamu. Abubakar Shikabu ambao ndio kiongozi wa ile kundi, kwanza hata Qur'ani yenyewe hawezi kuisoma, hajui kuisoma. Nenda kahugo zile interview zake na watu, akisoma aya haisomi kama mtu ambaye anaijua Qur'an. Tafsiri ya kawaida ni mtu ambaye amewekwa pale kama umbrella, lakini hajui anachofanya. Na lile kundi kuna shahidi nyingi sana kwamba kuna watu wanalithamini. Haliwezi kuwa ni kundi la kawaida la kijeshi la Waislamu linapata mpaka vifaru, alafu kasema vile vifaru vimenunuliwa na Waislamu. Hicho kitu hakipo. Lakini mwisho ukija hapa South Africa, hapa Kenya, miaka michache iliyopita yalifanyika matukio. Kuna tukio lilifanyika pale Garissa, kuna tukio kutokea pale barabara ya Mandera. Yale matukio yote ukifanya analysis kwa kuangalia vyombo vya habari vimezungumza nini, matukio yote yalikuwa ni fake events, yalikuwa ni matukio ya kutengenezwa. Na ushahidi mkubwa sana pale Ufaransa katika hoteli ya Bataki ilitokea tukio la kigaidi miaka michache iliyopita, 2001 nafikiri, tukio la kigaidi ambayo tukio lilikuwa liko associated na Waislamu, lakini baadaye waliotengeneza ile tukio wakaeleza behind the scene palikuwa kuna nini. Kwa hiyo kuna fake stories nyingi sana ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kudestroy the image ya Uislamu. Uislamu hauko hivyo. Uislamu, the peace is the peaceful religion, ni dini ya amani, na ndio maana halisi ya Uislamu. Uislamu ni amani. Asante. Asante sana Imam. Endelea kumalizia video wako. Karibu. Kuhusu swala la Ukraine na Russia, ningependa kusema kwamba msimamo wa mtu yoyote ni kwamba vita havikubaliki mahala popote, kwa sababu wanaumia ni watu wasiokuwa na hatia kama tunavyoona unaendelea kule, na namna Urusi unapovamia na kubomoa makazi na miundombinu sio jambo linaloweza halikubaliki na mtu yoyote, hususan katika mtazamo wa Kiislamu. Hilo jambo halikubaliki kabisa. Pamoja na kwamba Urusi unazungumzia kwamba wana haki ya kujilinda dhidi ya NATO na mambo mengine, okay fine, it's a right, lakini ule utumiaji wa nguvu si sahihi. Kwa hivyo Iran haijaunga mkono yale mashambulizi na wala haijazungumzia kwamba pamoja na kwamba wanasema wana haki ya kujilinda na NATO, lakini wanazungumzia resolution of the conflict in an amicable way, wakae kwenye meza wamalize ile conflict. Huu ni msimamo wa Iran. Kuhusu swala la silaha za maangamizi, nitapenda kurudia kwamba kwa mtazamo wa Kiislamu silaha za maangamizi ni marufuku. Hata kama ukizitengeneza huna haki ya kuzitumia. Okay, you can't spread here biological weaponry here, watu wanakufa na COVID-19. Huna haki hiyo. Kama vile huwezi kutumia atomic bomb, in any case you don't have that right, kwa sababu ni kitu kitaua watu wasiokuwa na hatia. Ndani ya Uislamu haki yako ni kumpiga yule anayekupiga risasi. Basi huwezi kwenda kufanya revenge au vitu vingine, kwenda kuua watu au kwenda kuzungumzia masuala ya kigaidi yale. Sijui Kenya kuona kwenda kuvamia wanafunzi Garissa wa university eti kwa sababu Kenya imetuma maaskari kwenda kupambana na al-Shabaab. This is madness, is crazy. Hakuna Uislamu hata humanity na ukubali ujinga wa sampuli hii. Uislamu ulipozungumzia revenge, go and revenge against the one who committed the evil. Mathala inataka kwa mfano, mimi ikiwa mwanangu amekwenda kumuua mwanao, let's say mimi nimekwenda kuua mwanao, sawa?
Wewe huwezi kwenda kumuua mwanangu nichukuliwe mimi ndio niuliwe. Not my son, he is not responsible. Ndio maana ya kisasi hapa. So that's what it is. Kwa hivyo Iran haina haja ya kutengeneza atomic weaponry wala chemical weaponry kwa sababu hawana haja ya kufanya hilo. Wao wameendelea zaidi katika masuala ya ballistic missiles ambazo zina conventional manake power. Kwa hivyo ikija inapiga hapa, yule anayehusika ndio anayepigwa, not anybody else. Yule ambaye yuko involved, kama ni maaskari wametumwa kwenye kambi ya maaskari, inakuja na destroy camp kama walivyofanya kule Iraq walipopiga camp ya Marekani pale Asadiqmedia pale Iraq. Mimi nitajibu swali moja lile la what the view of Khomein on the role of young people in the society. Vijana katika jamii, Khomein aliwaonaje? Hawa ndio energy yenyewe ya jamii, na hata katika presentation yangu nilisema alitengeneza wafuasi kuanzia akiwa na miaka 27. Na aliyeuliza kama alikuwa na familia, alikuwa na familia kwa sababu nilisema alimwoa nani? Khadija akiwa na miaka 14, yake na miaka 27. Kwa hiyo alikuwa na familia, alikuwa na watoto. Hivyo alikuwa mtu wa familia. Na katika vitu alivyokuwa anapenda kufanya, mmoja wapo ilikuwa ni ku spend time with his family. Kuongea nao, kuwalea, kuwafunda. Hiyo ilikuwa mmoja. Kwa hiyo vijana kwamba walikuwa muhimu katika mapinduzi ya Iran ni elimu ya Iran ya sasa hivi ilivyo. Wamesema mheshimiwa pale kwamba vyuo vikuu wasichana ni wengi kuliko wavulana. Nafikiri kwa wale ambao nimewafundisha nilikuwa nawatania hizo siku hizi pia tukija Dar es Salaam, wasichana ni wengi darasani kuliko wavulana. Kwa nawaambia wavulana, you are now endangered species in the education. Kwa sababu ni wanaanza kuwasio kwa sababu hapewi haki ya kusoma, ila ni kwa sababu yani kikawaida tu wasichana ni wengi kuliko wavulana katika jamii. Hiyo ni kitu ambacho kipo katika jamii zote hasa. Kwa hiyo vijana ni muhimu katika jamii, na hii ilitokana na malezi ya falsafa aliyopata yeye mwenyewe. Soma Republic ya Plato sura ya 7 na ya 8 kuhusu malezi ya vijana. Vijana wanakuwa wabaya au wazuri katika jamii kadiri ya walivyolelewa. Plato anakwenda pa kusema nyimbo gani waliimba walipokuwa watoto. Nyimbo za kijasiri, nyimbo za kihuni, nyimbo za namna gani? Kwa sababu kinachoingia kichwani ndicho kinachotoka kwenye matendo. You are what you learn. Kama wanavyosema you are what you eat physically, you are also what you eat intellectually. Ukipata tango poli, utakuwa mtu wa matango poli hata unapoenda. So try to get the right education, the right formation intellectually, then you become the right person in the society. Asante sana. Swali kuhusu akusikia Imam Khomein akiitwa rais. Again, swali ya katiba na mawazo chanya juu ya uongozi. Innovation moja ya kisiasa aliyofanya Imam Khomein na wenzake ni kutengeneza wanaita Council of Guardians. Yani ukienda Ujerumani kuna mtu anaitwa rais mfariji. Yani ukienda Uingereza kuna malkia. Yule sio ashughuliki na mambo ya kawaida ya uongozi ya kawaida. Yani yuko kama kiongozi mfariji tu.
Sio kama yani na unaweza ukaweka chombo cha aina hiyo watakao kuwa wanafanya oversight juu ya wale ambao wanafanya utendaji. Kwa hiyo kuna safu ya viongozi watendaji na safu ya viongozi wa kidini wanaoangalia hao viongozi wa kitendaji. La pili ni kuhusu vijana. Nimesema mapinduzi ya kwanza katika binadamu ni mapinduzi ya utamaduni na uwekezaji katika elimu. Elimu bora, sio bora elimu, ni uwekezaji katika mapinduzi ya utamaduni. Kwamba mimi nilishiriki utamaduni, mapinduzi ya kitamaduni cha kwanza, kwamba siendi haja mbele ya watu. Unakuzwa mpaka unakuwa unajua hii unafanya fara, hii ni fara, sio mbele ya watu. Kwa hiyo ukiwa una elimu mbovu, ukiwa uwekezi kwenye elimu, ukiwa wewe utaweka katiba inayosema elimu ni lazima na igharamiwe na wote, sio bwana? Elimu ni lazima na igharamiwe na wote na iwe isisitize juu ya uadilifu anayoeleza Plato na Khomein, yani uadilifu, yani mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, yani ni kuelimishana juu ya nini maana ya utu, ubinadamu. Wewe unaweza kuwa na mtu ana sayansi kibao lakini mambo anayoyafanya hayana utu. Haikusaidii hiyo kuwa na jamii ambayo itaweza na hiyo itamaanisha kwamba hata usipokuwa na mabomu ya nuclear, unaweza kujilinda kwa sababu wananchi wako wote wanajitambua. Na ndio maana unaona kwa mfano kama Ukraine, kanchi kadogo kanavamia na lijitu likubwa huko, lakini hilo lijitu likubwa lilifikiri kwamba eti litakwenda pale, ni operation ndogo. Sasa operation ndogo imewatokea pwani, si ndio? Asante sana Dr. Mwaitama kwa ajili ya moment hii ya kumalizia. Basi naomba niwakaribishe sasa, baada ya moment hii nadhani tumeenjoy moment session yetu, si ndio? Naomba basi tuwapigie makofi mengi wakufunzi wetu na hiyo. Asante sana. Basi baada ya moment hiyo naomba tumalizie, lakini kabla ya kupata word of remark hapa ya closing, naomba nikaribishe Head of Department kutoka University of Dar es Salaam kwa ajili ya maneno mafupi tu, dakika 2 hapa, na mimi nitatumia vizuri, yuko very smart. Na baada ya hapo tutakuwa tutahavu some word of remark kidogo kutoka kwa mwenyeji wetu. Karibu sana. Thank you very much, MC. I'd like to take this moment, opportunity, to welcome and to thank you, Cultural Center, the director especially, for hosting us today. Actually, we were expecting to have this event at the University of Dar es Salaam. To welcome, to thank you, the Cultural Center, the director especially, for hosting us today. Actually, we expected to have this event at the University of Dar es Salaam, but because it was we were briefed too shortly, we thought maybe we have it here because unajua procedures za kuomba ruhusa na nini ni ndefu kidogo, kwa hiyo tukaona tutachelewa, so tukabidi tulihamishia hapa. So I'm very grateful. As you know, we have been collaborating with this center and the embassy to prepare this kind of events, and this is, I think, is the 4th in the series of events we have been preparing together, and I hope we are going to continue to have this kind of events in the future next year, and we plan to prepare this well in advance so that we can have this at the University of Dar es Salaam, a bigger audience and a bigger venue, you know, and you know. But I'm very grateful to also the presenters. Dr. Loitama had to cancel his trip in Bukoba so that he may honor the invitation to this event. I'm very grateful to Dr. Loitama. He has been with us in most of our events.
once we call him, he's always ready to come and attend and share with us his wisdom. Kama mlivyoona saa zote akisimama, hata kama ulikuwa umelala, tunachangamka, watu wanaamka. Very many thanks to Dr. Mhoza as well. Mhoza has been with us, you know, in this kind of events. All the time we've been calling him. He's ready to come. And actually, currently he's having a sabbatical leave. Some kind of a sabbatical leave. He's not at the University of Dar es Salaam. But we expect him back soon. And bado yupo na mkataba wake bado upo mpaka mwishoni mwa mwaka, lakini kidogo kuna majukumu fulani ya msingi anayafanya, kwa hiyo tukamruhusu atekeleze kidogo ili akirudi arudi akiwa na utulivu ili tuendelee kwa pamoja. Lakini he is a person ambaye saa zote tukumuita huwa anakuja. He's always available. Yani asemi hapana. He's always available. Tukimwomba aje. Actually hata nyie kama mkiwa mnataka kuna jambo mnataka kuzungumza naye, kujadiliana naye, mniambie. Kama atakuwa yupo around hajasafiri, basi saa zote yani ajui kusema hapana. Kimwomba kitu yani saa zote anakuja, wakati mwingine mpaka anashangaa, anasema huyu jamaa vipi? He's always available and ready to volunteer. Kwa kweli I'm very grateful to him, but also I'm very grateful I think to these other scholars and presenters. Nadhani mmesikia mambo makubwa from Dr. Said. Actually is very deep. I think wengine nadhani you are not able to follow. Hata interpreter, kama mligundua interpreter alikuwa anapata shida kutafsiri alichokuwa anasema Dr. Said aliondoka, yule nani mwenyekiti wa wakfu nani Kamushi, yes. Said, yes. Alikuwa very deep. Yani it's a really scholar and naona kulikuwa na ugumu kidogo. By the way, nataka niulize ni lugha gani alikuwa anatumia? Msiseme nyewe mnaojua. Malekela alikuwa anatumia lugha gani? Alikuwa anatumia Kiarabu. Nilijua. Na nilisema usiondoke hapa bila kuuliza hilo swali. Nani anajua alikuwa? Wengine anajua, mnajua. Mwanafunzi wetu, nataka mwanafunzi wetu. Ndugu. Lugha gani? Yes, please. Kiajemi. Hivi ni ndio interpretation yake? Kiajemi. Persian. Sawa, sawa. Hebu Maana kuna watu walikuwa wanatoka na imani kwamba he was speaking in Arabic when in fact he was not speaking in Arabic. Mwanzo hata mimi nilifikiri ni Kiarabu, lakini niliposikiliza kwa makini nikasema ni Kifaransa nini? Maana the way he was pronouncing the words. Hapo niliposikiliza vizuri nikasema no, this is not Arabic, this is not French. So I asked the director, what language is that? Then akaniambia that's Persian. Mimi nilifikwa nafikiri the most fluent language in the world. Persian. Yeah. Many has learned, one person has learned so many languages. Yes. He mentioned that the best language he has learned is the Persian. The Persian. Yeah, because it's a sweet language and very easy and to learn. Very interesting. So for me, I thought it is a deadly language like Latin. You know, Latin was a very popular language, and you know, but now it's Latin. But for me also, I thought Persian, labda ni lugha ambayo it's dead. Kumbe it's a language that's still alive. Spoken in Iran. In Persian, you have a very rich content. Yeah, in Persian. culture as well. You have very rich content we have in okay, Persian. In Persian. It is very necessary to translate these books to English and maybe Arabic. English or Swahili. We are trying their best. Yeah. We are ready. Actually, that's one of I was thinking of your responsibilities as a cultural center, to help us get an access to some of that knowledge that is hidden in those books written in Persian, you know.
Kwa hiyo anasema kama wataendelea kutafsiri basi na sisi tuendelee kupata. And they've been donating books. And we have books at, in our library, that small library at the department. We have plenty of books from this center and we expect to get more. So, few words to finish. Naona MC ananiangalia number. Just to pass the message. Yes, please. Students, our brother is talking about language here. Something very important. Kwanza hii Kiingereza sitaki kuzungumza tena, acha nizungumze Kiswahili. Hawa wa Irani wamepiga chini lugha yoyote ya kigeni, wamejivunia lugha yao kama kifursi. Leo wamepiga maendeleo makubwa kisayansi na kiteknolojia. They are the best now in the Middle East. No, they are far away now. Samahani, wamefika mbali, wako mbali watu hawa sasa hivi kiteknolojia katika masala ya anga ya drones na masala ya ballistic missiles. Wanatumia lugha yao kama kifursi. Naangalia wanajivunia lugha yao. Sisi tumekaa bado tunazorota, tuko nyuma ya Kiingereza hapa. Tuache ujinga huo. Thank you very much. Naomba nimalizie kwa kusema machache. One is like you already said, tuna mashirikiano na we have been collaborating. Naongea Kiingereza sasa ili tusimuache director nje kidogo. We have collaborations with this Iran Cultural Center kama ambavyo mnajua. But we also have memorandums of understanding with the IIIS, the International Institute of Islamic Studies. They have a center in Kibar. We have a memorandum of understanding with them. Now we have this arrangement of exchange of students, scholars, and we expect one scholar from Iran next semester, next academic year. To give us some perspectives on Islamic philosophy and all those things. So next academic year we are expecting a scholar from Iran from this memorandum of understanding with the International Institute of Islamic Studies of Iran. And then we also have a memorandum of understanding with the Tehran University of Iran. And that is a general memorandum that cuts across the whole university. But we as the Department of Philosophy and Religious Studies, I think we want to take advantage of this. Sasa hiyo memorandum tunaweza mjue kwamba kuna nafasi za kwenda Irani kusoma. Mjue ndio nilitaka niwaambie. Kuna nafasi za kwenda Irani kusoma au kwa short courses fupi za muda mrefu fupi, lakini tuna hiyo memorandum. Bahati mbaya hii ya Islamic Institute of Iran inaisha next year, but tuna mpango wa kuirenew ili kwa miaka mingine 3 au 5. Hiya Tehran University imeanza mwaka jana na it's running for 5 years. So we have almost 4 years left ambao tunaweza tukatumia hiyo nafasi kwa wanafunzi ambao mko interested na kujifunza Iranian culture, kwenda tu kusoma baadhi ya mambo kule Irani. Basi muoneshe interest na sisi tutapanga namna ambavyo tunaweza tukawa na hizi exchange programs. So thank you very much students. Nimeshukuru pia kwa kwenu wanafunzi kwa muda wenu, kwa sababu bila nyie shughuli isingekuwepo, na tunashukuru kwa kweli mmevumilia, mmeweza kuacha shughuli zenu za leo na mitihani wengine test hapa katikati hapa, lakini mmeweza kuja kusaidia kufanya hii event iwe successful. So I'm very grateful to you all, na natakia kila la heri tutakapokuwa tunarudi kule chuoni. Asante. Idara ya Philosophy and Religious Studies, Michael Yakurwa. Sawa, nisema tutumie title hizi. Biran, can you have maybe just a closing remark and then we have no do what? Just
Yeah, just a word of remark. Sure. Yeah, very too short. Yes. I really thank you for coming, and I appreciate your presence. Only two short points I would like to share with you. One point is about the Israel and Palestine conflict. I want to say that imagine that one person come to your home, your house, and take it. Then if you complain and say, please give me my home. Yes. Yeah. Close, okay. Then if you complain, they say you don't have right to complain. And if they occupier hit you, they say you have right to hit. It is a very complicated story that Westerners, I don't know why they are supporting these occupiers. And another point that I want to mention is about terrorism. Is that if this terrorist killing a person, a human, if it happened in Middle East, it is terror. If it is, if it has done it, someone Muslim do that, he is terrorist. But if he is actually European, or it happened in Western countries, then it is not terror. You kill someone. It is a killing someone. Yeah, this is a very strange story of this world. Then Iran is, I think, one of the biggest victims of the terrorism in the world. More than 17,000 Iranian people killed by the... Utufanyie mambo yetu yawe mepesi, na Mwenyezi Mungu utupe ari ya kuweza kuwa na hekima na busara, utupe ari ya kupenda kusoma na kujua, na utupe mapenzi ya wale ambao ni viongozi wenye kutuelekeza katika kuleta kujiokoa na kuwa huru katika fikra zetu na akili zetu, ili tuweze kuleta maendeleo katika nyumba zetu, watoto wetu, familia zetu, jamii zetu, na kwa taifa letu hili la Tanzania, bali na kuwa ni mfano kwa ulimwengu kuweza kuleta mabadiliko mahala popote yalipo, kama alivyokuwa rais wetu marehemu anakumbukwa leo na sote wa Tanzania. Inshallah Mwenyezi Mungu sote turehemu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.